Assalamualaikum semua sekali lagi. Hari ni hari Jumaat 9 Julai 2021. Tarikh pun dah tak berapa nak ingat. Okey. Bersama kita malam ni dalam sembang-sembang online Autism Malaysia episod ke-18 adalah Pn Nori Abdullah, pemilik We Rock the Spectrum Kids Gym Malaysia. Okey, hai, apa khabar? Assalamualaikum Pn Nori. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, khabar baik, alhamdulillah. Dini sihat? Alhamdulillah. Hai. Okay, so untuk pengetahuan Puan Nori, Facebook Live ni memang antara kita punya rutin lah sejak mula lockdown tahun lepas lagi. Jadi sebulan sekali atau 2 kali kita akan buat sharing lah dekat Facebook Live. Sebelum ni, in fact kita pernah ada collaboration dengan Puan Nori di We Rock the Spectrum kan? Berapa kali juga jadi host untuk kita buat sharing. Ya, terima kasih daripada dulu dah. So kalau Belah Nuri dengan bagi pihak Kids Gym lah, We Rock the Spectrum Kids Gym, memang amat terima kasih lah. Dah berapa kali dah dulu jemput didikan. Thank you so much. So kalau macam hari ni pun Nuri berbesar hatilah dapat bertemu sama-sama. Terima kasih sebab jemput. Ya, yes. Nice working relationship. Memang kita nak terus sambungkan. Terima kasih. Ya. Sebab walau banyak mana pun kita buat sharing, berapa kerap pun mesti ada information dan benda-benda baru yang kita nak share, betul tak? Memang. Terutama sekali kalau kita tengok kita sekarang ni dalam keadaan yang lockdown yang berterusan ni kan. Dan kalau kita tengok dalam setahun 2 ni pun sejak mula pandemik memang banyak yang terpaksa kita belajar. So sudah tentu for sure banyak-banyak sharing. So I think kalau kalau kita tengok dalam tahun ni saja sebab kalau kita rujuk balik then apa-apa data kajian yang dah ada sejak tahun lepas baru sekarang yang kita tahu kan, for example. Sebab kalau masa kita mula-mula PKP dulu, wah memang tak tahu apa nak buat kan, dan tak tahu apa yang sesuai, apa yang patut, apakah kesan kepada anak-anak kita, especially anak-anak kita yang anak autism dan sebagainya. Tapi sekarang sedikit sebanyak at least adalah yang kita dapat tahu, and then pengalaman di antara kita kan. I learn a lot from other parents like you. So malam ni itulah tajuk kita nak share tentang pengalaman-pengalaman ya daripada parents yang lain juga kan, yang telah disusun oleh We Rock Spectrum kepada 10 poin kan. Sebab kalau kita cerita-cerita sembang-sembang tak ada ni pun mudah lupa. Jadi dah disusun 10 ni, saya rasa macam itulah rasa terpanggil untuk menjemput Puan Nori untuk kita sama-sama explain sikit sebanyak kan. Sebab saya rasa penting lah kita sendiri yang telah menjadi ibu bapa kepada anak autism ni 9-10 tahun ni. Macam banyak yang kita belajar, ambil masa yang lama lah untuk kita betul-betul faham. Jadi ni kita bagi shortcut untuk parents baru dan ulang kaji untuk parents yang dah lama. Kan, betul tak? InsyaAllah macam itulah. Macam Didi sebut sendiri lah gitu kan, masa kita bersama dekat room dalam clubhouse tu kan. Kadang-kadang kita dah dengar daripada pakar dan kita belajarlah kan daripada terapis yang lain ataupun kita masuk training bagi-bagi yang tertentu. But I think as you said lah, lain kalau kita dengar daripada parents. Sebab parents akan memberikan pengalaman setelah mereka mencuba sesuatu, right? So katalah macam hari tu kita cakap siapa yang itu toilet training kan? Toilet training. So kita dah belajar tentang toilet training. So kita dah belajar langkah-langkah yang tertentu, apakah preparation yang sesuai, bagaimana kita nak mengajar anak kita dan sebagainya. Tapi tiba-tiba bila kita mencuba ni, apa ni, kenapa macam ni tak jadi, ataupun kita pun tak rasa macam akan ada benda yang mungkin pakar pun tak sempat nak bagi tahu kita, ataupun dia tak fikirkan mungkin dalam keadaan macam tu, because ada pakar yang parents juga, tapi ramai antara mereka yang memang kita bersyukur memang ada orang dalam komuniti kita ni yang sanggup kecimpung dalam bidang macam ni. Dia orang dah jadi pakar, dia so helpful to us kan. Tetapi tak semestinya dia orang sendiri parents. So kalau dia tidak melalui, dia pun kadang-kadang tak berapa tahu apa experience yang tertentu. So kalau kita dengar dari parents, dan at least parents yang akan bagi tahu, dia kata sebenarnya kita shortcut macam ni je, ataupun tak boleh, there's a step missing, ataupun pakar kata
maybe 3 months, tapi kita tahu is more than that. So bila kita dengar daripada parents lain rasa macam okey lah, insyaAllah boleh kan. Dan bila kakak menyebut kita rasa macam wow, that's hard. But I think if another mom lah, mama yang lain yang cakap it's okay, you can do it, rasa semangat sikit lah. I mean, insyaAllah, I hope so. InsyaAllah. Okay, so kita ada 10 poin ni. Kita mulakan dengan poin pertama. Sebelum tu nak beritahu kepada penonton yang bersama dengan kita, boleh tanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan 10 yang kita ada ni. Boleh refer di Facebook. Kita dah ada juga saya share dekat Facebook Autism Malaysia yang saya share daripada Facebook We Rock the Spectrum, Kids Gym 10 tu. Ataupun boleh follow lah masa kita nak share hari ni. Jadi boleh tanya soalan dan saya dan Puan Nori akan cubalah untuk jawab soalan-soalan yang ada. So poin pertama Puan Nori, you are not alone. Apa maksudnya tu? I think before I go into point 1, kalau boleh just nak share bila yang 10 points yang kita nak berkongsi malam ni actually was a preparation masa Nori buat Kids Gym. Kami ada program therapy through play. So 50 kanak-kanak autism daripada 43 buah keluarga, 43 sebab some of them adik-beradik kan. So kita buatlah parents workshop. So that was the time masa kumpul this kind of thing. So I tak tahu, maybe Encik Zamri ingat kot sebab saya ada kacau dia juga nak minta pandangan dia because we are asking from parents who are experienced and also memang Nuri nak minta pandangan dan you know apa-apa pengajaran daripada parents yang advocate juga, yang mereka yang memang aktif dalam ingin membantu parents lain yang nak meningkatkan kesedaran tentang autism, you know, things like that. So what have they learned and apa message antara message yang paling utama. So I think maybe, you know, some of us might recognize the 10. I know then when I speak to another experienced parents macam kita bersembang hari tu kan Didi was like, yes, this is the 10. So dia pun boleh teringat macam kan bila kita dah belajar about a certain point lah. So the first one is you are not alone. Now you are not alone ni sangat-sangat penting sebab especially bila kita baru jadi parents of anak OKU, anak autism, kita rasa macam satu, benda ni tidak diduga, tidak diminta, kita tak expect langsung dan dia tak seperti antara prenatal test yang lain. Mungkin dalam pregnancy dah dapat tahu, you know, macam Down syndrome dapat kesan sebagai contoh, ataupun kalau ada apa-apa medical condition atau perkara-perkara yang lain yang mungkin agak luar biasa, you know, kalau kita tengok pregnancy dengan time untuk salin and things like that, ada yang kita akan dapat tahu. Tapi autism ni comes later. So kadang-kadang kita rasa sunyi ataupun rasa mungkin orang lain tak berapa faham. Our own family, own friends, kalau tak ada pengalaman, diorang pun macam kadang-kadang tak tahu macam mana nak react, pun tak berapa tahu macam mana nak bantu kita kan. So we want you to remember actually you are not alone. You are not alone. So kalau rasa macam tu, you have to reach out. One of the best ways is like ni, you know, AM, right? Di Facebook. I mean, this is the largest online community. Inilah community yang terbesar, masyarakat terbesar berkaitan dengan autism kalau online di Malaysia, di Facebook. And I think siapa yang dah memang rajin, you know, dan suka tengok Facebook ni ataupun dah pernah bertanyakan soalan, you know that other parents will respond to you, kan? So there's community already here. But mungkin kita nak build community kita lah, you know, like our kind of support, like you build a circle. You must reach out. You have to reach out to other parents. You know, you reach out, you share your own experience. Tanyalah segala macam soalan sebenarnya. As you saying kan at the beginning sebelum kita mula dengan kita punya senarai ni, memang banyak yang, you know, tonight I think Didi and I thought kita nak buat perkongsian ni pun sebab it's important lah to share, to be able to connect kan, because orang lain tak berfaham. Kalau kita dah ada orang yang sama dengan kita tu, kalau kita sebut perkataan meltdown tu, kita sebut perkataan yang adalah berkenaan dengan sensory entah apa-apa, rasanya lepas jadi mak kepada anak autism ni, vocabulary kita akan berkembang dengan segala jenis perkataan teknikal yang sebelum ni kita tak tahu pun. So kalau sama kita sebut sama, kita cakap okey lah, OT lah, apa-apa semua dah terus faham. Tapi bila kita nak kena bercakap dengan orang lain, macam kena explain,
Dan kadang-kadang dah penat, there's like, it's just too hard. So you must build your network of friends and, your community support lah. InsyaAllah your family tetap ada, kawan-kawan kita, sahabat daripada dulu, mungkin sahabat, kenalan lama, all that, they will still be your support system. But maybe mereka tak semestinya, betul-betul faham. Yeah, they don't get it immediately. Kan? And then kalau diorang nak empathize dengan kita pun, dia susah sebab nak membayangkan bagaimana kalau dia dalam keadaan kita. Dia tak tahu sebab tak pernah mengalami, right? So that you have your support moms and other parents juga kan, Didi? Yes, of course. So it's like kita rasa susah, ada orang lain yang sama-sama rasa susah macam yang kita rasa. I think bila macam tu dan kita rasa taklah kita terlalu sunyi kan. I mean, when you are sad, you need that company. Memang kita perlukan kawan kita semasa nak, semasa tengah happy, kawan yang boleh ketawa. Tapi you know how important it is to have a friend also, or kawan-kawan yang boleh bersedih dengan kita lah. Boleh support kita. Tapi, the best kind of friends is that can see both lah. Kan? Kita yeah. So that is what you are not alone is. I think kiranya straightforward lah. Right? Don't feel alone. Yeah. Betul. Don't feel alone. Nombor 2. Ready for number 2? Okay. Nombor 2, terus belajar. Yes. I think yang ni pun is quite obvious. Kira macam, berpendidikan berterusan lah, continue to learn whatever it is like you have to keep learning about benda macam ni. Sebab satu, nak jadi parents pun, nak jadi ibu bapa, especially buat kali pertama, itulah satu pengalaman dan satu experience yang baru. And then I don't know why kita untuk buat kerja yang lain, kita akan dapat diploma lah, degree ke, bersekolah ke, pergi training ke apa, tapi untuk kerja antara tanggungjawab yang paling penting dan memang susah sebenarnya, kita macam seolah-olah tak ada training apa-apa secara formal pun, kan? It's like, of course we look to our family and then our own parents atau apa-apa, contoh keliling kita tu memang ada dan memang datang daripada rasa kasih sayang kita terhadap anak, and things like that. But actually you don't know what's going on. Lagilah bila dapat tahu anak kita adalah anak yang, sama ada dah, kita dah jelas dia kurang upaya atau kelainan upaya, ataupun kita dah tahu dia ni luar biasa, lain dari yang lain. So we don't know what's going on. And if you don't know, then you have to learn. Because kalau tidak, macam mana kita nak menjadi bapa yang, yang boleh manage lah, boleh handle keadaan macam ni kan. Sebab mungkin ramai dari kita dah tahu bila kita ada seorang anak autism, then intervensi awal tu sangat-sangat penting. You have to go for early intervention, and you don't know this if you don't educate yourself, right? So you must learn, do parent training. Ini antara nasihat yang Nori terima masa Timo, so anak Nori sendiri. Nori ada 3 orang anak, semua boys, tapi yang autistik tu yang nombor 2, Timo sekarang umur 12 tahun. Diagnosis dia masa umur dia 3. So masa time tu doktor, antara nasihat yang Nuri ingat sampai sekarang, and is also one of the things that I pass on, is do parent training. Go for workshops or come and just listen to talks like this. Just build any kind of knowledge, experience. Sekarang ni internet ni ada macam-macam, and then sejak kita dalam pandemik ni, walaupun susah, walaupun mencabar, antara benda-benda yang positif is that banyak yang benda yang kita boleh belajar online dan tak semestinya perlu bayar apa-apa yuran or things like that pun. A lot of times there's a lot of these things that are free kan, and available. So kita kena build kita punya skill, so kemahiran dari segi menjadi ibu bapa tu, and then kita kena rasa diri kita macam like bina keyakinan diri lah. You have to feel confident, empower yourself. Benda ni penting sebab kalau tidak kita akan rasa benda ni terlalu susah. We don't know what to do. But you have to keep learning. So seperti yang Didi sebut at the beginning tu kan, mungkin kita just a reminder, ataupun ada benda-benda yang baru yang kita tak tahu sebelum ni, ataupun kita belum handle sebab anak kita tak tahu. Well, we all get older, we are human beings kan, dan dia akan melalui tahap-tahap hidup yang berbeza-beza. So for example, like right now in my house,
dua orang tengah going through puberty. So zaman remaja ni, wow. Dia memang interesting lah, let's put it this way, very interesting. So kita kena belajar bab tu pula lah. Mungkin kita dah tahu macam mana nak handle anak, anak kecil, dan kita dah tahu anak sekolah rendah, tiba-tiba dah masuk sekolah menengah ni, new things. So terus belajar is very important. Macam yang kita pergi workshop bulan lepas, dia kata dulu kita pakai visual schedule kan, and then tiba-tiba kita belajar ni, oh it's time to stop using visual schedule. So I think benda-benda macam tu lah kan, like ada chapter of life kan, masa kecil betul. macam mana, dah remaja macam mana, nanti dewasa lagi macam mana. So tu yang kena ni kan. Memang dewasa lain, because kita mengharapkan kita tengoklah, sebaik mungkin kita nak dia berdikari, insyaAllah, right? Tapi kalau tak pun, then kita kena ada certain life skills, right? Sebab kita mengharapkan dia untuk at least mendapat pekerjaan, ataupun untuk something lah, some kind of activity yang bermakna, kalau boleh, kalau dia tak 100% berdikari pun, kalau dia dapat bekerja dan dia sendiri kan, dia sendiri can earn some money, I tell you that's good for confidence building, and then just also moving on, life skill. So skill time tu memang sangat berbeza kalau kita tengok masa time sekolah kan. So it's very very different. So macam the workshop we both attended kan, hari tu is like, not to say visual schedule tu tak berguna lagi, tapi bila semakin diorang besar dan bergantung kepada apa task yang ada lah, what is the objective, apa yang kita nak buat and things like that, visual schedule tu macam tak mencukupi, right? You have to do else. So but I tell you that get ready do done thing, wow, it's definitely, kalau dekat rumah kita dah try, memang alhamdulillah lah, it works. And then boleh guna untuk the other kids as well. So this is the other benefit. Kalau kita ada one special child, kita ada a child who is differently disabled and things like that, dan kita kena belajar extra skill macam ni, sebenarnya banyak antara benda yang kita belajar ni memang sesuai untuk semua anak kita. Sebab it's about human development kan? Exactly. Yeah. We have to learn more untuk anak kita yang memerlukan that extra support. Tapi apa yang kita belajar tu sebenarnya boleh apply. Semua pun boleh. Sebenarnya is very very useful. So I feel like the biggest beneficiary agaknya yang memanfaat kononnya parenting skills dah improve sikit ni is anak saya yang kecil tu lah. Anak yang kecil yang umur 6 tahun sekarang. So terus belajar and also learn, relearn, unlearn kan, sebab banyak sangat, tak pernah habis. Tak pernah habis. Macam kita attend kita sama-sama pergi any talk ke workshop, tak pernah lagi macam alah semua 100% dah pernah dengar. Mesti ada benda baru kan. And then ada antara benda tu like it's really worth repeating. Ingat dulu masa sebelum Timur masa tu Jibril aja ada, but because I felt arwah mak dah tak ada masa tu, so arwah dia tak sempat tengok cucu dia daripada Nori, so when I had my first child, rasa macam alah, mana mama saya sendiri pun tak ada nak tunjuk ni macam mana ni, so I felt that it was important to do like a parenting course. So Nori dengan Khairi sama-sama kita actually pergi buat parenting course, and then kita actually dah buat well for me I repeated again with that lady, because again tahap perkembangan yang berbeza, then after that Timur came along, so kita nak belajar tentang dynamic adik-beradik, things like that. And then I'm glad you sebut about unlearn. Memang ada antara benda-benda yang kita terpaksa unlearn, because pada masa tu kita ingat benda tu mungkin sesuai. Macam I think dulu kita excited sangat dengan teknologi, kita ada device, smartphone, tablet, things like that. Dan bukan nak kata benda tu tak membantu. Actually dia sangat-sangat membantu. Sometimes I think I don't know what we do. We don't know what we would do without phone, and then tablet dan sebagainya. Tapi it's like sebenarnya baru juga kita belajar, is only in the last maybe less than 10 years that kita kena limit screen time sebagai contoh. Kan dulu kita excited tentang teknologi, so it's like come let's do everything, then suddenly like, so it's like it's an unlearning, meaning kita tak boleh terlalu bergantung kepada benda tu sebagai contoh, right? So
it's a lot. The terus belajar thing is very important. But take your time with it lah. Tak adalah kata macam macam kita pun kena go back to school. I mean I know some people sekarang ni, I mean it's amazing, fantastic that they decide to take the opportunity nak belajar balik tentang or belajar perkara baru like special education, buat master dan sebagainya. Tak semestinya. No, it's okay. You do what you can. And it's okay. Take it easy. Kadang-kadang we get to a point where kita dah tepu and like too much. It's okay. That's okay. But just remember that maybe in a few months or another year, or you wait, see what's happening with your child, kita memang kena teruskan lah dan kena belajar benda yang baru. It's like that. Bukan nak kata pressure, every day kena, learn everything. Tak juga. Slowly. Tapi just take pandangan about, kita terimalah that sebenarnya kita masih boleh menimba ilmu dan kemahiran yang baru yang dapat membantu kita dengan anak kita. It's just that sort of attitude lah. Yes. Soalan pula. Poin ketiga ni dah ada yang soal ni. Memberi soalan ketiga tapi saya nak Puan Nori explain dulu. Accept dan reda. Alamak, freeze pula. Kita tunggu sekejap. Tunggu untuk line Puan Nori untuk kembali. Okey. Betul, Aunty Zura. Good to be in positive circle, to have a good support system. Wani Azman. Okay. I'm so sorry, tak tahu apa jadi. Tiba-tiba kita sesama frozen. Minta maaf, probably on my side. It's okay. So you're back now. Okay. I'm back. Point ketiga, accept dan reda. Yes. Accept. Okay, this one is very big because ni I think kalau kita tengok at least dari kalau kita tengok masyarakat kita sendiri kan, ada orang sebut pasal reda, ada orang sebut pasal pasrah. Ada perbezaannya antara dua tu. Pasrah tu kira macam accept atau macam nak terima, menyerah. Tapi yes, exactly, menyerah. Dan kadang-kadang macam menyerah kalah, ataupun dengan dia tak adalah dengan kelapangan dan kalau kita sebut masyarakat Islam, kita tak sampai tahap yang kita sanggup bertawakal lah, right? It's like we're not really opening up and leaving it to God in terms of like, okay, this is positive, kita sangka yang baik kepada Yang Maha Esa dan it's fine, this is what it is, let's move on. We want to reda, that is reda. When you really feel open to it and you're like, okay, this is my life, this is my child, I'm okay. It's important to get to that point. And dia pada mulanya tak semua orang terus boleh sampai pada tahap tu sebab ada macam-macam emosi, especially in the early diagnosis kan. Terkejut ada, marah ada, sakit hati ada, sedih ada, segala-galanya lah, especially yang emosi-emosi yang berat, yang agak negatif, because kita tak menduga and we are in shock, right? But it's really important sebenarnya to get to this point and you want to be positive, you want to move that way. Because kalau if we think about it, kalau kita dah lama sangat, kita dah bersedih dan kita rasa marah and dalam denial lah, memang yang tu langsung tak nak menerima, tak sebut sebab pasrah lagi. Ini macam no way, no, tak mungkin, ini bukan anak saya, no, ni saya tak adalah apa, tak ada, like, macam terus-terus nak menafikan. It's like, it's not helpful, it's not going to be good for you, for yourself, for your heart, and it's definitely not going to be good for your child, and your child needs you. Anak kita memulakan kita, dia tak dapat nak buat apa untuk diri dia masa dia kecil-kecil ni, dan bergantung kepada tahap autisme dia. Memang sangat bergantung kepada kita lah, segala-galanya, especially at certain points in life kan. So we need to be there for them. So kalau kita tak sampai pada point yang kita dapat menerima dengan hati yang terbuka, kita betul-betul reda, then that's going to be difficult. But I acknowledge it takes time. I mean for me, I think ada 2 layer of acceptance tau. So kita masa timur diagnose
masa umur 3 tahun tu, at first it's like okay, and then macam tak tahulah kalau I think macam Nuri dah agak mungkin lah ada kemungkinan benda ni sebelum kita jumpa dengan doktor tu pun, sebab kita dah tengok perangai dia kan, tingkah laku dia yang berbeza ni. So dah, I think it's like naluri lah sebagai ibu kan, gut feeling dah tahu something is up. So in a sense, nak kata terkejut habis bila doktor bagi tahu tu, tak adalah 100% terkejut. It's like okay, boleh terima, tapi lepas tu macam terus action mode, okay, sekarang kita nak buat apa, okay, cepat cari terapi, okay, tak pergi tempat mana, cari pusat intervensi, so macam let's just go do and then tak ada masa pun nak proses. Kita sendiri yang tak proses kita punya feelings, things like that. So I think that it took another year. I think tahun yang selepas tu, I think another year or year and a half, baru sampai pada satu point tu, tengah cuba ingat, masa tu tengah cakap dengan terapis. No, not OT, it was another therapist, and I rasa macam there was another layer tau. That point ada perasaan terkejut juga, tapi macam wow, masa kita dengar dan at that point rasa terpaksa menerima hakikat bahawa autism ni is like long term ataupun lifelong. So that was one yang it was like rasa macam diagnosis all over again lah, bila dapat berita tu rasa macam, sebab kita ingat kalau kita bagi dia terapi, kalau kita buat ini dan itu, kita cuba sebaik mungkin, kita lah peluang apa-apa yang kita perlu buat, lepas ni dia akan okey kot, kita plan, kita buatlah segala apa yang patut, but it's not really going to stop, right? So actually that allows us to move on to point 4. Tapi nak Puan Nori jawab satu soalan ni. Ada soalan daripada Puan Mumtazah. Dia tanya, Puan Nori pernah tak dalam fasa denial? Denial tu tak, alhamdulillah, sebab dalam keluarga kami dah memang ada anak istimewa yang lain. We have anak saudara seorang, she's not autism but she has Down syndrome. Tapi bagi kita this whole thing about neurodiversity, kebahagiaan neuro, that ada orang yang berbeza-beza and KU, things like that, yang tu tak asing bagi kita lah. So I think for me and my family, whether belah Nuri ke belah Khairi, alhamdulillah tak ada that part of it. But I think kalau nak tengok bab denial tu, maybe it was, tak tahu kalau denial ataupun kurang faham at that time that autism ni, as I said, is long term lah or lifelong. Dia condition kan, dia anak kita pun sungguh pun diagnosis tu masa umur dia lebih kurang 3 tahun, atau kita tengok ataupun kita syak dan tak berapa belum berapa tahun until he was about mungkin umur 2 tahun lebih lah. Masa tu kita takkan dapat tahu time lahir kan. Diagnosis akan datang at least 18 months later and all that, biasanya lah. Dan kadang-kadang lewat, it's much older bila anak kita nak masuk ke sekolah baru kita tahu. So I think I'm not sure if it was denial or I didn't have enough information yet about that level of acceptance. So that was the part. So not so much it was like, tak adalah bila doktor kata your son is autistic, tak adalah macam, no, what do you mean, what's that, so alhamdulillah, no, but to be fair, it's not an unusual reaction untuk kita menafikan denial. I mean, look, don't feel bad if you felt denial before. This is big news, it's life changing, it's okay, be kind to yourself, it's big. You take time, you have to process, you have to understand. But I think what we're trying to say dengan point number 3 ni is move towards positivity. Jangan stuck, jangan terlalu, kita tak boleh terbawa-bawa lah dengan emosi yang terlalu sedih dan marah dan sakit hati and all that kind of stuff. Untuk anything, I think anything in your life, bukan nak kata dalam, ini sebab sekarang ni kita menyebut tentang anak kita and many of us parents, anak kita yang autistik ni kan, but anything really, you it's not healthy lah, it's not good for you, it's not good for your heart also. So I think fortunately, kata dari segi denial yang macam kita tak percaya dan nak menafikan that Timur was autistic tu, tidak.
Tapi nak menerima betul-betul and understand apakah autism and what is it that we're going to do, nak kena prepare diri kita untuk this long journey, that one step by step. Yang tu lambat sikit. I think kalau kita tengok, I think for Khairi, dia adalah proses ni sendiri, and you know, I'm so glad hari tu for the session that you had with all the fathers kan, masa live 2 minggu lepas. Tapi tengok masa YouTube tu, I think it's very different lah pengalaman sebagai bapa, sebab peranan kita agak beza sikit kan antara mother and father, and you know, so dia sebagai papa, I think for him, dia pun tak ada denial, tapi dia cuma sedar later on that actually dia sedih, you know, that initially there was a time macam mungkin boleh juga guna perkataan depressed. I think ada pernah diguna perkataan depressed, tapi pada masa benda tu terjadi, kadang-kadang kita tak tahu tau. Bila kita look back, kena tengok kita actually this is how I was feeling sebenarnya. It was hard. So it doesn't come just like that. You know, it's not just going to come like that, but macam Didi sebut at the beginning of our senarai panjang lah, just 10 things. It was like kita nak bagi shortcut lah sikit. Kita berapa tahun, dalam 9 tahun ni tengok list ni, bila ni, you know, ada yang baru belajar. Just maybe recently, baru. So, kita nak share sekarang. Janganlah tunggu lama. Tak payahlah tunggu macam Nori sampai 9 tahun baru dapat the 10 things. I tell you the 10 things now. Betul? Okay. Just listen. Don't suffer so long. Okay? Just try to get it in. Tapi betul lah, menarik, macam semua orang ada pengalaman masing-masing, sebab kita tak nak ada parents baru bila dia tengok parents yang dah lama ni macam happy-happy, ceria je, ingat macam everything was easy untuk kita kan. Tak, kita pun lalui benda yang sama. Kalau dengar yang 2 minggu lepas yang bapaku, heroku pun memang jelas satu pengalaman yang kan sangat suka lah, satu fasa yang suka, tapi lagi cepat kita habiskan fasa tu, lagi senang kita nak uruskan anak kita nanti. Betul. See, actually you should share so much faster. Betul. Lagi cepat kita lagi senang nak kita uruskan anak kita. Yes, exactly that. It's actually very practical. Fast. If you can lah. It's okay. Take your time, but not too long. Yes. Yelah, tapi nak hantar anak pergi terapi tu pun boleh mula. Janganlah macam dah settle, lepas setahun dah settle, dah boleh terima baru nak hantar anak pergi terapi. Tak. Nak cari kawan untuk support system tu, jangan tunggu sampai betul-betul dah okay baru cari. Sebab things are faster bila kita dalam group yang lagi okay kan. Okay, so point number 4. Yang keempat. Point yang keempat. Okay. Point yang keempat ni kita memang actually berkaitan dengan yang ketiga. Bila yang especially yang macam masa Nori dah sebut tadi lah, you know, yang masa penerimaan ni, antara benda-benda yang kita kena terima dan kita kena betul-betul faham dan tahu is this intervention and support is long term journey. So maknanya kita kena fikir jangka masa panjang. So kita kena prepare diri kita lah. This is not one of those things where macam katalah kalau orang jatuh sakit, okay, even if it's sakit yang agak serius atau berat dan kita dengar ada treatment plan, katalah macam kanser, nak kena pergi ke kemoterapi, ke radioterapi dan sebagainya, ada jangka masa yang tertentu. So sungguh pun kita tahu benda tu berat dan susah dan mencabar dan it will give you a lot of bebanan atau tekanan or whatever, kita dah tahu ada jangka masa tertentu. But autism is a condition. You know, dan benda ni dah dia, you know, lumrah bagi anak kita dah jadi macam tu. So kita kena faham, and we have to think about that it is long term, and when your child improves with therapy, and insyaAllah memang, you know, God willing, memang dia akan improve. You know, therapy will help so many things, so you have to do it. But dia akan sampai pada satu tahap where kita akan ingat, nampak dia dah okey lah, alhamdulillah. Tak payahlah kita pergi lagi, tak payahlah kita berbelanja lagi and things like that. That is true a little bit. When I say a little bit, maknanya mungkin kita tak perlukan sokongan seperti itu untuk, you know, selama-lamanya or berterusan bertahun-tahun and things like that. Tapi tak bermakna anak kita dah tak langsung memerlukan sokongan. That part is not true. I mean, let's just look like, okay, first of all, anak kita manusia seperti kita. So we are people, okay? Your child is a person, is a human being.
That is first. Sebelum the autism ke whatever other things, ADD, ADHD, dyspraxia, apa segala-gala, all this kind of thing. First is a person as human being. Kita manusia human being ni banyak perlukan maintenance actually. Kita tengoklah bab simple sekarang ni, everybody selalu sebut sebab kita dah dalam lockdown, PKP ni asyik makan aja, many of us lah, like me. Then kita risau, nak tengoklah kena weight loss lah, nak kena exercise balik lah, kena jaga makan and things like that. Tapi as soon as it's okay, usually kita dah okay, jolly and things like that. Tapi kalau tak buat some kind of maintenance, kita tak keep up, dengan some basic exercise. Mungkin kita tak payah buat intensif sangat seperti at that point yang macam kita betul-betul nak lose weight tu. Tapi kalau kita tak teruskan dan kita tak buat something untuk, nak pastikanlah kita tetap fit dan sihat dan sebagainya, definitely you're going to come to a point where something else is going to happen, right? And even if you are good, even if things are good, alhamdulillah everything is okay, you are a disciplined person, dapatlah dapat nak mengasihkan masa to make sure to do all these kind of things in your life will change. Something will happen, then you will have to do something, you get pregnant again, have another baby, you have to lose your weight again, or you get older and things have to change, adjust in your house, you change job, you stop working, whichever. Benda-benda macam ni semua memang akan jadi sebab hidup kita memang berterusan, memang akan adalah perubahan itu dan ini. We have to do, we have to keep going lah. Apatah lagi kalau anak kita adalah seorang anak yang memerlukan sokongan tambahan sebab wiring dekat otak dia lain. Cara dia berfikir lain, tingkah laku dia lain sebab dia ada permasalahan sensori. So even as your child keeps getting better, then alhamdulillah, that's great. That's exactly what we want. But please remember, benda ni dia takkan magic tiba-tiba one day is gone. Kita ada juga dengar di mana diagnosis berubah, kan? Ada anak yang dah dulu ASD tapi sekarang tak. That's fantastic. Tapi secara umumnya, I would say, dia masih akan ada certain things yang memang unik pada diri dia lah. Because dia dah lahir memang macam tu. So mungkin akan memerlukan support yang lain. It's okay. It's okay. This is what it is with human beings. Lepas tu kita kena pasti ni kita ubah, do something else and insyaAllah teruslah, will still be okay. Potensi dia tetap ada, will grow up very well, everything will still be okay. But kalau kita andaikan akan ada satu tahap di mana everything dah selesai, everything is like perfect and okay, itu tak realistik lah. Itu in a sense ada juga mungkin denial, another type of denial sikit tu. Mungkin kita belum faham ni lagi. So don't kid yourself lah. Kalau tidak you akan terkejut balik. Itu kalau untuk Nori tu dah 2 kali terkejut cukup lah. Lepas ni tak payah nak terkejut lagi lah. I think it's okay. Just accept that after this, even if amazing, whatever good things happen to Timur, I'll just remember that, okay, it's alright, I'll keep a lookout, tengok macam mana mungkin kita kena ubah support dia, ataupun apa yang membuat dia okay tu is everything yang kita bagi extra support dengan terapi. Itulah sebab dia okay. Sebab dia sentiasa, buat regulation, ada sensory diet dan sebagainya. Ini yang membuatkan dia. Sebab itu yang dia perlu. Sebab samalah dengan apa-apa condition kita ada. Like, both Didi, myself, we wear glasses. Malam ni dia tak pakai cermin mata lah, tapi pakai sebenarnya. Dan kalau kita tak pakai cermin mata, kita tak nampak lah. Kan? Yelah, takut kalau orang kata jangan pakai. Takkanlah tiba-tiba dia kata, okay dah tak apalah, buanglah benda tu, dah tak perlu. No. If I know my eyes is like this, my eyes is like this. Okay lah, mungkin ada orang nak pergi buat LASIK ke, PRK ke apa ke, but hidup kita macam ni lah sebagai seorang manusia. Kita meningkat usia, at some point, katalah panjang umur, kita semua akan jadi OKU. For sure. That's life. I think we have to accept that. And I think to understand lah, life journey dengan orang yang neurodiverse ni, kepelbagaian neuro, otak dia tidak sama dengan yang lain, wiring dia lain sikit, kita kena tengok pada apa yang diperlukan lah oleh individu seperti ni. Actually we're all unique, we all need different things. If we remember that,
I think that helps a lot lah. It helps a lot, especially yang perlu extra support. It really change our perspektif lah kalau kita boleh terima anak kita ni berbeza. Orang lain yang berbeza pun kita boleh tolerate dengan lebih baik, dan I think life is much easier lagi ni kan. Life is much easier when you're more accepting. And it's so true, betul. Sekarang ni I think any autistic, parents yang kita ni kalau dia punya journey dah at least 3 years, I think we realise kita ni dah lebih sabar, lebih terbuka, lebih chill because dah terpaksa lah, I would say. Ataupun kita terpaksa belajar all these kind of things. But yeah, life is easier. So true, so true. Okay, next point. Which one is don't compare your child with others. Yeah, so baru kita sebut sebenarnya kita semua unik kan. I think this one we don't have to say a lot. Try not to compare lah. That's why kita tiap kali we have to remind ourselves, autism ni spektrum. Spektrum maknanya luas. So and then macam Dr. Stephen Shaw kata kan, it's like dah jumpa seorang dengan autism, maknanya jumpa seorang je lah dengan autism. Tak semestinya dengan kita mengenali yang seorang tu, kita dah terus faham tentang autism ni. Oh, I am such an expert. No, it's so different. I ada dua, so I lagi expert lah daripada you. You expert that. Yeah, but it's like you are definitely an expert, tapi you expert tentang anak you. Yes, exactly. You dua pun berbeza. Yes, you are definitely an expert. I agree. Tapi you are expert on your daughters. Yes. So kita pun kena yakin tentang tu lah. I know in the early days kita akan banyak bergantung kepada pakar. Didi and I were talking, kita kata dulu banyak kita bergantung kepada terapis dengan expert all that. But actually you really go back to your gut also. You are parent. Sebenarnya you know your child. Akan ada benda when you know your child better. And it's true. It is true. So don't forget that. So don't compare your child with others. Janganlah kita tengok anak dia dah cakap. Anak saya, kita start terapi sama. And then you start to feel so sad. Don't do that lah. And then because orang tengok dekat Facebook. Dekat Facebook orang share yang best-best je. Tak. I think antara community kita alhamdulillah ada orang juga sanggup share yang susah kan. Yelah, tapi bila tengok dekat You're right, betul. Instagram Facebook lagi rosy. Everything is beautiful, everything is fantastic. It's like, really? You look like that every day, is it? Wow. I don't look like that every day. But ada satu soalan ni yang berkaitan dengan about child. Adik-beradik dia tanya macam mana Puan Nori nak buatkan adik-beradik lain boleh terima Timur. Itu antara benda yang penting. So anak-anak kita yang lain kena faham dengan ni adik-beradik ni lah, especially yang lain. So I think for my children kita bagi tahu daripada awal. Tapi if you look at it kan, it's not just for autism sebenarnya. Kalau kita nak anak kita ada jalinan hubungan yang baik lah, you want really strong brother, sister, that kind of thing, akan ada persahabatan juga, not just talian keluarga but they are close, you have to teach them about each other lah sebenarnya. Kan kalau kita nak memupuk benda macam ni. So kalau kat rumah ni sendiri macam dengan Jibril dah cakap daripada awal, Ray pun faham, dan diorang pun macam dah jadi mini expert lah, pakar, dah faham kataan terapi and all this. I tell you there's this one story. Jibril tu masa tu umur dia berapa? I think dia kecil lagi. I think baru 4 years old. Tapi dia dengan Timur tak jauh beza. Dia only 15 months apart tau. So Timur macam wah cepat je surprise. So Kilang start lambat tapi lepas tu factory cepat dah ada number 2. So time tu I think he was 5. He was already 5. So Timur dah diagnosed at 3. So dah setahun lebih. Semua orang dah dah biasalah, dah ada rutin terapi dan sebagainya. So dia ada Timur yang different ni dekat dalam family kita. Dan ada kakak Aisyah. Kakak Aisyah is the one yang ada Down syndrome. So kakak sepupu dia lah kan, ada big sister juga. And then we all live together. So satu masa malam nak tidurkan dia, dah everything dah gelap, sunyi, everything quiet, tiba-tiba
Mama, why don't I have therapy? Sedih. Kesian. Jealous. Itulah. Dia pula rasa left out. Dia tak ada terapi. Alamak. So I pun macam, mana nak jawab terapi ni ya? 5 years old tau. 5 years old. So finally I said, Jibril, terapi. Kenapa awak tak pergi terapi? And I said, therapy is, it's just a different way of learning something. Sometimes kalau kita tak tahu, and I say, adik is different kan? Kalau kita tengok adik, you can see adik doesn't talk as well as you. So dia pergi speech therapy because we want to help him talk better. Kan? I said, do you understand that? I said, yeah, I get it. So dengar-dengar so funny, he was like, Mama, taekwondo ke my therapy? Macam tu pula dia jawab. So I said, yes, okay. Dah, I was happy with that answer. But yeah, I think you have to kita kena dedahkan dia lah, kena expose, kena ajar. I think we have to teach our kids just as we learn ourselves. Kita kena share juga dengan semua ahli keluarga, definitely with the siblings. And kadang-kadang the siblings are really good therapists, Anak kita kadang-kadang ada benda macam timur dia, geng dengan adik-beradik dia. Dia maybe kadang-kadang tak nak main dengan kita. Bye-bye mama. Dia nak duduk dengan abang. So it's good and you have to do it. I think you must do it. And then I think kalau kita nak jadi realistic and practical sikit, actually I also told Jibril, I said, Jibril, you might have to look after your brother for a long time. And I hope he can look after you too. Tapi you all memang always kena look out for each other. So abang, don't forget kena jaga adik, and things like that. I think this is the kind of thing that you should already do lah. Kita tak payah nak tunggu later, kita ingat anak kita tak faham. Anak kita faham. Children are super smart. Even your special children are super smart, don't forget. Anak-anak kita memang tahu lebih daripada apa yang dia boleh luahkan. Your child knows much more than they can express. That is true. Any child, even your autistic child. So don't forget that. Dia pun boleh tahu dan masa kecil pun macam Rif daripada kecil dah kita. So that dia pun faham dan bagi dia benda ni perkara biasa. So he gets it. So orang lain usually will come and tell me, kata, your boys are so patient and then dia akan ada, so kalau lah ada, kononnya ada dalam kelas tu ada budak yang mungkin cannot fit in so well atau tak ramai kawan or whatever, cikgu akan datang bagi tahu, definitely sama yang kecil ke yang abang, my boys akan berkawan dengan budak tu. Sebab dia orang faham. Yeah, they get it. And dia ada belas kasihan, dia ada empathy, sympathy, they have all those feelings. So I'm grateful that dia faham lah, they get it. So they can be there for other children as well. So macam kat sekolah Jibril ada budak-budak yang adalah ala-ala macam adik dia juga. Okay lah, dia lah jadi buddy, dia yang volunteer. Dia tolong budak tu ingatkan, this is your schedule, lepas ni you have this, all that. So then the teachers will tell me, okay lah. So anak I kalau yang tak berapa terer akademik tu pun tak apa. Alhamdulillah, dia okay dan dia sanggup nak membantu kawan dia semua. But kita kena ajar lah. Betul. Sebab ada dalam sharing kita yang lepas, seorang abang kepada adik dia yang autistik cakap, kalau ibu bapa ni baru kena autism bila ada anak yang autistik. Tapi adik-beradik ni sepanjang hidup dia dah hidup dengan autism. Walaupun dia sendiri kan, dia sendiri typical tapi dia dah lagi lama dari kita. Like kita baru half of our life ke kan. So dia akan jadi expert juga. Dia membesar, kita dah nak belajar, kita kena belajar formally, tapi dia memang membesar, memang dapat rasa semua tu, nampak depan mata kan. So point seterusnya, know that intervention support is a long-term journey. Ke tadi kita dah cover dengan celebrate wins. Terbalik. You punya ni terbalik. Sorry. Okay, so celebrate all the wins, big and small. Yes, raikan dan syukur. Celebrate semua, celebrate memang. And that's why also you need to have your friends. Sebab then you both can get excited together. Sebab kalau kita pergi geng, nak pergi sembang dengan anak kita yang jenis 10A semua tu, dia tak tahu kalau kita excited bila anak kita dapat pergi toilet. It's like lain kan. So you want to have your friends and then you want with your family semua, you want to celebrate big and small. Macam hari tu, I think lately
for us, antara perkembangan yang kita orang excited sangat kat rumah ni is like macam Timur lebih, so Timur sekarang ni dia boleh bercakap, tapi tahap dia, level perbualan dia kira macam mengikut keperluan lah, needs based, apa yang dia perlu. So dia kata okay, I want, I don't want, I'm done, whatever, that kind of thing. Tapi nak kata sembang back and forth tu belum lagi. Tapi alhamdulillah dia suka duduk dan nyebut-nyebut juga bila semua orang ada. So he likes to be with us. So dia tak adalah nak pergi sunyi-sunyi and then just nak main, on his own or something like that. Dia memang suka sama-sama dengan family, just cuma tahap interaksi dia lain sikit lah. Ataupun kalau dia dengan kawan or extended family yang lain, ada kita sebut like parallel play kan, macam he's okay, dia duduk sama tapi not really that kind of interaction, just together. So hari tu tak tahulah adik tengah buat apa lah, menari apa, entah macam fortnight dance ke apa. So kita semua ketawa dan kata, Timo, look at adik, isn't adik funny? Lepas tu dia tengok adik, betul adik buat lah entah apa, dia punya dance ni. Tiba-tiba dia pun ketawa. So kita pun excited sebab dia pun faham lah. Dia pun faham bila orang buat jokes, and then there was something else, somebody did a joke, bising lah apa, sebab adik sekarang tengah ada satu habit baru yang very very annoying. Dia suka nak pergi burp dekat orang dengan kentut depan orang. Dia ingat benda tu kelakar sangat, dan memang ada orang yang dalam rumah ni akan ketawa kan, even though I don't want to ketawa, but it's like funny lah. But like Timo will get it, and Timo pun ketawa. So we are so excited about something like that. Also, atau kalau dengar something good or whatever happen kat sekolah, dan cikgu dengan terapis pun nak ingat, please celebrate him tonight, okay, bagilah apa, hadiah or whatever tertentu, benda tu jadi reinforcer. This is another therapy language. Maknanya kita nak menekankan something yang dia belajar dan kita nak dia terus ingat. Right? So it's a reinforcer. So dia suka marker, dan marker favourite dia Sharpie pen. Dan Sharpie pen tu tak boleh Sharpie pen yang biasa tu, yang tip yang medium gemuk tu, dia nak ultra fine Sharpie. Kalau tidak, dia kurang happy. So kita adalah stok tertentu. So at least bila dalam keadaan yang patut dan sesuai, tu akan bagilah Sharpie pen, celebrate. I think kena celebrate sebab kalau tidak, I mean, life is long journey lah kan. You cannot just wait for the end point. You have to try to find something happy every day. Macam kita pun sebut lah, every day kena syukur, every day kita kena cari benda yang bermakna. It's the process. The process is also important. Jangan kita mengharap dan bergantung kepada satu end point sahaja. So celebrate everything. Jadi what have you celebrated? Our emotion as well kan. Yes. How about you share? You share what you celebrated recently. Tak ingat dah. My kids dua-dua dah boleh tidur bilik sendiri, and then yelah after like 10 years, dah umur 10 tahun baru boleh tidur bilik sendiri, and then kakak dah banyak boleh express, and like now dah boleh macam apa, tell me what she feels, rather than kalau dulu dia cakap nak cakap dengan dia punya therapist je. Macam hari ni pun she did, I cakap but she has problem, ada trauma sikit. So I cakap macam mana, you want to talk to your psychologist? Dia kata okay, nak talk to psychologist. And hari ni I tanya dia, dah ada session tadi, siang tadi. So what do you learn? And then dia cakap okay, to overcome my trauma I can talk to adult. So I cakap lah, you can talk to me. Tapi kata no, I don't want to talk to you, I want to talk to my psychologist. I'm like okay lah. Tapi it's to be able to say and to know macam mana nak solve kan. So that's kan, alhamdulillah satu level lah kat situ. But itulah dia kena tu skill untuk reach out. Dia sendiri tahu kan, tak perlu kita nak ingatkan dia. And then it's important dia sebut, dia tahu adult, grown up kan. Takkan semuanya nak pergi cerita dengan kawan je ke something, pun tak tahu what is the problem. Kawan is important, tapi at least kalau grown up, orang dewasa tu tahulah akan dapat support dengan feedback yang elok lah, insyaAllah kan. Ada satu soalan kat sini yang tanya, what kind of therapist needed? Tadi kita cakap pasal intervention and long term support kan. So kalau masa kecil early intervention, and then
mungkin kita akan continue lagi occupational therapy or speech therapy as ni lah, mungkin tak sekerap masa kecil, kita boleh jarak-jarakkan. Lepas tu sebab parents pun dah ada skill, dah tahu, dah faham, banyak boleh apply sendiri, dan kita perlu refer sekali-sekala je. Kalau ada masalah, boleh refer. Kemudian kalau anak-anak yang dah boleh bercakap, kita dah hantar masuk inclusion, mungkin perlu social skill group, social skill therapy untuk belajar sosial. Dan macam anak saya pergi ada jumpa psikologis juga. Ini untuk anak-anak yang dah mula, yalah, masalah bukan ada masalah tingkah laku je. Nanti bila anak tu dah mula ada perasaan, dah mula faham dengan lebih ni, ada cabaran lain kan. So mungkin perlu jumpa psikologis, tapi setiap anak tu berbeza keperluan. Sebab tu bila kita ada rutin jumpa psikiatris tu, kita boleh bincang lah untuk lihat apa keperluan anak tu. Okay. Terapi ni memang pelbagai terapi lah, tapi antara terapi yang banyak diperlukan kalau kita nak tengok secara umum, if we look at let's say more than 50% of people, occupational therapy, especially occupational therapy yang faham tentang sensory, sensory injury, SIOT dipanggil sekarang ni, is really quite important and useful. The other one yang kerap kita dengar is speech therapy or speech and language pathologist, SLP. And then yang satu lagi kalau berkaitan dengan autism ni, some kind of behavioural therapy lah, sama ada, tak semestinya ABA, ada bermacam program sebenarnya. So kita kena tengok kepada kesesuaian, and you have to still learn about your child, kan, apa yang perlu. But ini yang antara the common ones lah. Dan kalau kita sebut perkataan early intervention tu, terapis yang terlibat usually combination of different skills lah. Dia akan tengok life skills, dia akan tengok, akan ada lah combination of this kind of thing. Ada nampak macam ada kemahiran yang berdasarkan OT juga, ada benda yang membantu speech dan sebagainya. So yes, actually bergantung. Dan macam dia disebut jugalah, kita tengok tahap perkembangan dan apa tahap fasa hidup dia. Adakah dia dah mula nak ke sekolah, kita nak hantar sekolah mainstream, sekolah kebangsaan ke, ataupun kita nak cari pusat intervensi atau sekolah pendidikan khas. It all depends, kan? But the common therapist is that lah yang diperlukan oleh a lot of autistic children. OT, occupational therapy, speech therapy, and some kind of behaviour intervention or therapy lah. Ini yang biasa. Ada satu soalan. Good evening Puan Nori. What would your advice be for an autistic child who is 12 years old and non-verbal without any siblings, with just the mom and dad at home, in terms of getting therapies or even play? Like any other parents of autistic child, we are very worried about our child when we are no more. On how would he be able to look after himself? He is enrolled onto government school, but as you know, our school does not have any expertise in handling non-verbal children. Non-verbal 12 tahun. May I ask, kalau non-verbal, ada tak cara lain dia communicate? Boleh tak dia guna sign language atau PACS? Boleh tak dia menulis? Tak cara anak ni, like your child can communicate in a way that other people can understand? May I ask? Ada respon? Puan Sharon Sasha, nanti boleh respon untuk tu ya. Kemudian, ada tanya, perlu jumpa pakar psikiatris tahun berapa kali? Again, it depends on your child. I think it depends on your child. Psychiatrist ni pun, psychiatrist dengan psychologist, the same, the connection is that they are related to the mind and the brain and human behaviour. Itu adalah antara kepakaran dia. Tapi psychiatrist ni, training dia macam medical doctor. So dia boleh, for example, dia boleh prescribe ubat. Okay, so this is something psychologists do not do. Psychologists can do clinical therapy, counselling, and can give you that kind of support. And selalunya mereka akan work together lah, depending on what is the issue and things like that. So actually it depends. Ada yang tak jumpa dengan psychiatrist langsung sebab psychiatrist tak semestinya mempunyai kepakaran
sungguh pun dari segi neuro yang diperlukan oleh anak. So it depends on your child. Kalau kita dah biasa jumpa dengan psychiatrist dan kita rasa psychiatrist tu memang amat membantu, then please go and see your psychiatrist, and your psychiatrist usually dia akan bagi tahu, sini okay, 3 months, 6 months, next year. Dan ada yang tak berjumpa langsung, dia berjumpa dengan pakar atau ahli terapis yang lain. Itu mengikut keperluan. So I think I will just mention, okay, we don't know whether his 12-year-old is non-verbal, doesn't get the support sekolah kebangsaan because they don't know how to support non-verbal. I think invest in speech therapy, because speech and language pathologists, they don't just teach your child to verbalize, to talk. The most important thing sebenarnya is not the speech part, it's the communication part. Now, communication can happen in a lot of ways. For example, yang macam Nori dah sebut tu, you can write, you can learn sign language, you can use PECs, you can use assisted communication device, because sekarang kita semua, many of us have smartphones or tablets. Ada cara-cara untuk berkomunikasi. There are ways of communicating for people to understand. One, having people understand you, of course, is very important. But secondly, is to express yourself. You know, I think part of being human is to be able to express yourself, and express yourself in a way yang orang lain akan faham, you know, dan orang lain dapat, you know, it's easier to accept and understand. So the communication piece is very important. The speech part, yes, it's frustrating if somebody cannot speak, but you know, there is no cut off to the learning. I think in my day, memang ada ramai yang akan beritahu early intervention. There's a window. 6 years old. The golden window, yes. Oh, kononnya. Now, bukan nak kata window ni tak ada. Window ni untuk semua manusia ada window. We know that certain things easier to teach children berbandingkan dengan orang dewasa. This is true even for typical people. Tak payah sebut pasal autism pun. But it doesn't mean that you can't still learn and you can still push and fight for your child to progress. Ikut timing dia sendiri lah. I don't know if you've heard of this book. I think it's called Journey with Brendan. Interestingly, the author is Malaysian, tapi sekarang dia based in UK dan dia membesarkan anak dia di UK lah. Dia dah pindah ke sana. Tapi dia menceritakan pengalaman dia dengan anak dia who is autistic. And wow, I really salute. It was amazing. Dia sanggup, dia betul-betul nak sangat-sangat macam mana pun dia nak anak dia boleh bercakap. So it's actually talking, not just communication. And they did everything. And in fact, dia ada extra diagnosis, not just the autism. There was something that was going on in his mouth and lidah affecting his tongue. So actually dia ada double difficulty, ada double challenge kenapa dia susah nak bercakap, as in to verbalize and talk, right? But they did it. They managed to do it somehow. It happened later. And initially dia memang guna pads, all those things lah. And I think tahap at the time that she wrote the book, Brandon this is about 2-3 years ago, Brandon was maybe about 14. Dan dia cerita lah, Brandon punya ability to speak pun quite basic. Bunyi macam Timur, I think, not really sembang-sembang, but he could talk, he could express himself. They did it, you know, where there's a will, there's a way. And I know it's when I listened to that story also, on the one hand it was inspiring, but at the same time, I was also thinking, wow, boleh ke? If I was in that situation, would I have done the same thing or not? I'm not sure, but I think that it is still very important to try to find a way to get speech therapy, learn yourself or something, because of course one-to-one therapy ni memang mahal, but find a way, make it a priority, teach your child how to communicate in some way. It doesn't matter what, but as long as dia boleh meluahkan diri dia dan other people can understand, that's it. That's the most important part actually. That's the most important part, the communication piece. The talking, we hope so, and it can still happen. God willing, it can still happen. But most important is communication. So invest in that. Connection. Yes, so you can build connections. Yes, because when you can communicate, then you can connect. Then you can have friends.
and you build your friendships, relationships, a support system, then kita tak payah risau sangat pasal that piece about what's going to happen to us. Dia dah tak ada, dia tak ada adik-beradik and things like that. Dia boleh build their own relationship, tahu macam mana nak minta tolong, tahu macam mana nak get help. I mean, it's like, your daughter just, when we say independence, nobody in this world is 100% independent. I don't grow my own food, right? I still have to go to the market, and I have to go to the supermarket to get things. But I know how to go lah, kan? So that's what we mean by independence, means tahulah macam mana nak jaga diri kita. But kita pun bergantung kepada support system juga. Kita pun tahu nak cari macam mana nak solve problem kita, untuk orang bantu kita, and that will come through the relationships, that kind of connection. And bila dia boleh communicate, then you can, of course, all other things can open up, can get a job, right? Can earn a living. So the communication piece is very important. Yes, please get some help for communication. So find a good options for speech therapy. Okay, next point. Work on social emotional development. Yeah, this is very big. Because I think especially kalau kita orang ni, not just in Malaysia, in Asia, kita ni banyak tekankan academic achievement, we are Lagi-lagi sebab kita high achievers. Especially if you're a high achiever. I think parents, antara parents yang have the biggest stress, problem and worry is the one yang sebenarnya high achiever. Dan tiba-tiba dapat special child. Wow. So, the academic thing is not going to be the most important, but I think we don't have to say that much about this DD, betul tak? Because kita tengok dalam pandemik ni pun, tiba-tiba kita tengok kemahiran yang lain sebenarnya amat diperlukan. Something other than your priorities lah. So you've got to remember the social emotional piece is really, really important, because without somebody feeling calm, secure, at peace, happy, how can you expect the person to learn, to be productive, to do anything? Actually, benda tu yang actually paling utama. You have to look at that part first. Sebab bila dia dah settle all that kind of stuff and is in a good place emotionally, boleh make social connections, boleh communicate, then the learning will come. Definitely the learning will come. So that's a very, very important piece. You start thinking, when is he going to talk? When is he going to read? Can he read? No, his numbers. How about maths? He doesn't understand maths. You need maths. Yes, you need maths. That is also a life skill. Tapi jangan to the point yang kita tak pentingkan, the social emotional piece. Because I think so many of us, bagi kita macam, IQ tu penting. Kita tak fikirkan EQ. Kita tak fikirkan, benda-benda yang lain. And I very irritated, orang suka sebut benda soft skill. I mean, when are we going to drop that and make it sound more important? Sebab inilah yang membezakan kadang-kadang antara siapa yang dapat kerja dan siapa yang tidak dapat kerja. So sebenarnya it's important. Why are you calling it soft? This is actually extremely important skill. Untuk, boleh collaborate, boleh teamwork, boleh problem solve, critical thinking, benda-benda macam ni, and it's connected to the social emotional piece. Ada hubung kaitnya dengan benda tu. So, work on it. Very important. For all your children, not just your autistic children. Just nak quote Kim Battle, dia pernah cakap dalam kita punya workshop last year, dia cakap, when you are embarrassed, you cannot be curious. So kalau anak kita sentiasa rasa macam dia tak yakin, asyik kena marah, kita tak celebrate dia apa yang dia boleh buat, dia sentiasa rasa macam rasa macam mak ni cari salah dia je. Macam mana dia nak curious, macam mana dia nak belajar, dia nak serap apa yang kita nak latih dia. That means dia terus langsung tak ada sifat ingin tahu. So kalau tak curious, dia tak ingin tahu, maknanya dia tak nak belajar lah. Betul. It's very hard because dia dah macam ni kan, dia feeling so small, dia rasa dia tak ada tempat, dia tak ada keyakinan, feeling very sad, or like as you say, embarrassment ni level macam ni, kalau kita biarkan benda tu jadi shame, that is worse, because itu rasa, that's not just like segan, it will become like malu, and when you feel that way,
And I think we've all had that feeling before. It's not a good feeling, you know. When you feel shame, wow, that holds you back so much. Like you don't even want to communicate. You don't want to connect, right? Because you tak ada self-worth. Dia, you know, connected to our dignity dan kita punya harga diri kan. So kalau bila dah tak ada harga diri tu, that's too sad. Kan. So tu kita kena make sure dalam family kita, at least dalam family kita tu dulu, anak kita ada positive attitude. Yes. Then barulah dekat luar, they can grow and grow, insyaAllah. Yeah, super important. I mean, I look at my niece, or the one with Down syndrome. I mean, she's amazing. Sometimes I feel, oh my goodness, kalau I ada keyakinan sebanyak yang dia ada dalam, I don't know, tangan jari dia sebanyak macam tu pun will be enough for me. Amazing. Hi, Timur. Timur's here. Hi, Auntie. Hi. Hi, Auntie. Hi, Timur. Okay. Good night, sayang. Sorry. Special appearance. Okay, next. Seterusnya, point seterusnya. Kenali pakar dan bekerjasama. Oh, ini memang kita dah boleh relate juga dengan poin-poin lain tadi. Kenali pakar dan bekerjasama tu yang kita kena kenal siapa kita punya OT, siapa kita punya guru pada anak kita. Dan also macam I think saya pun pernah sebut sebelum ni, kenali pakar dan bersama also means who are your teammates? Siapa dalam tim anda, dalam kumpulan anda? So kalau sebab kita of course kita perlukan sokongan, kita perlukan perlukan penerangan, kita nak belajar skill yang baru, kita nak belajar, nak fahamkan sesuatu perkara. So point yang ke-8, kenali pakar dan bekerjasama. Who are your teammates? Yeah, I think you got to try to collaborate and find, you know, look to professionals, because tadi kita kata of course it's so valuable to you know, share experiences with parents, tapi for certain things memang kita memerlukan kepakaran, right? And actually pakar ni lah yang, you know, they are the ones memang at the forefront of the learning, kan? They are the ones doing the research, dia akan continue with their professional development. So kita sebagai parents akan belajar melalui diorang pun. That's how we get to share with each other, right? But you really want to find a way to work together. I think if I'm not mistaken, this was point ni daripada siapa? Dr. Hasnatoran kot, you know. So dia pelopor dan pengasas jenis kunia and things like this. So she said find ways to collaborate. Collaborate ni big word sekarang kan, antara yang kita memang nak ajar lah satu kemahiran kepada anak kita dan juga diri kita sendiri. You know, find ways to connect, work together, you know, jemput, saya nak buat webinar. Sekarang ni ramai yang sanggup berkongsi kan dia punya expertise, pengalaman sebagainya, you know, ataupun kalau perlu jemput dan ada bayaran apa sekian apa pun, then get together lah as a group, you know, find a way to do it, atau dekat, you know, charge a little bit, or like the workshop macam, you know, that day macam the workshop we attended, right? The biggest experts yang membantu kita macam baru-baru ni last year, we paid for it, right? It was worth it. It was so worth it. So worth it. Like to me, doing that workshop masa yang dengan Kim Bartel tu. Now this Kim Bartel is an amazing lady. She's a consultant occupational therapist, but she's also a trauma expert. She's a counselor. She's already, I think, about 60 or something. So her experience is huge. Based in Canada, tapi sekarang because of, you know, COVID, pandemic apa, you know, she got a lot of things online. I think Nori dah 3 workshop kot dengan dia, because it was life changing. It was really big. And she found ways to support kita kan, diri kita ingat kita ajar pasal anak kita, tiba-tiba kita. But it was amazing. So kenali pakar, bekerjasama, cari peluang, you know, learn. It really helps a lot. So yes, build your community, have your support system with parents, and you are going to learn. Probably the majority of things is going to be, you know, together from other parents, tapi you should also get to know at least the work of the experts. Kan? So kita belajar ni bukan macam dekat universiti kita ada lecture, tengok buku je. It's more than that.
Belajar daripada pakar, belajar daripada experience orang lain, belajar dengan kita punya percubaan, kita punya skill bila nak apply kan. So memang satu. Itulah, ada ke orang nak bagi kita PhD tentang satu? Kan, I tell you with all our learning, I was like, macam mana kita nak cari ijazah baru untuk kita kan. Jadi rasa macam the same amount of work, if not more, probably more. Kita dapat CPD points nak untuk apa? Kita pergi workshop. So macam tak apalah. Ada banyak dah CPD points yang tak berkenaan dengan kerjaan. Okay. But no, it's worth it. And again, because diorang akan one of the most important things about the pakar part is that itu keperluan profesional dia untuk sentiasa updated. Kan, dia kena tahu dan dia sentiasa kena maintain bahawa dia pakar lah. Kan. So untuk kita, bila kita perlu aja, then kita update diri kita, baru kita belajar. Tapi kerja dia untuk tahu benda-benda ni semua. So it's good source. You have a resource, you have support, and then some of them, you get to know them. There are people that I'm so lucky now, they have become friends. Amazing. It's just feel very lucky lah. So, cik, kenali, beranikan diri sikit, tebal muka sikit. Okay, point seterusnya. Ini macam familiar je ni, be a detective. I think ni daripada Kim Batel juga ni. Why don't you cerita this part? Oh, be a detective. Kita kalau tengok anak kita, bila anak kita mula spinning ke, mula tengok jari ke, dulu masa mula-mula sebelum anak diagnose memang tak tahu apa. Tapi lepas diagnose pun, I think it will take like sampai kita belajar dan kita faham sensory, lepas tu kita apply, lepas tu macam contoh macam kita rasa macam ni mungkin sebab dia under arousal. So kita bagi input sikit, tengok dia dah berubah. So then kita faham, apa yang anak kita alami tu sebab dia tak cukup sensory input. Tapi sensory input yang macam mana, itu yang macam bab sensory ni betul-betul kena katam, kena belajar dengan kita punya OT. Bukan kata setakat belajar secara general, belajar anak kita, sensory profile dia apa, bila input ni kurang apa ni. Itu baru sensory, tak masuk bahagian emosi lagi. Sebab kalau orang kata semua sensory, tak juga, ada sebab emosi. Kemudian ada sebab sebab dia tak boleh express apa yang dia nak sebab ada speech delay. So apa sebab tu menentukan apa cara kita nak selesaikan masalah ataupun krisis yang berlaku ketika tu. So dia bukan straightforward, dia bukan orang lain macam ni, anak kita pun sama, tak semestinya. Itu my take lah. No, it's true. Kalau kita tengok pun punca apa-apa permasalahan, kalau kita tengok lah hidup kita secara biasa-biasa kan, kalau kita tak tahu apa punca problem tu, macam mana kita nak selesaikan, right? So be a detective ni yang we learn from Kim Batel, and is that kadang-kadang kita macam tak nak ambil tahu, ataupun kita kata tak faham lah, confused, atau sentiasa macam okay lah, ataupun dah tak tahu nak buat apa lepas tu, right? Tapi sebenarnya ada cara-cara untuk kita dapat tahu. Okay, sebagai contoh, ramai sorry, one second. Okay. Itulah kat rumah kan ada message, sorry. Okay, ramai antara anak kita yang autistik ada permasalahan dengan, perut, right? Digestive system, the gut kan, they always now, and then banyak sekarang they're talking about gut-brain connection, gut health, benda-benda macam tu. So, kadang-kadang kita pun macam, kenapa macam ni? Kenapa macam susah sangat dia nak pergi buang air? Ataupun kenapa angin and asyik sakit perut, ataupun dia makan ni. So don't just leave it, right? Jangan kita biarkan dia macam tu. Sebab kalaupun benda tu tak menyelesaikan segala-galanya, ada orang kata buatlah diet apa-apa tertentu, can cure your child or something like that. I don't really think that is 100% true. Tapi kalau kita tak cuba, kita sendiri yang rugi. Because bayangkan macam ni lah, okay? Anak kita dah ada behavior issue, dah ada communication atau speech issue, and then tambahan pula ada this, whatever lah, sembelit ke apa ke, some kind of other that kind of problem. If we can take away that problem,
Okay, at least dia tak adalah sentiasa dalam satu keadaan asyik sakit je ke, kurang selesa, tak boleh nak makan, things like that. You take away that is already one big thing tau. Sebab dia akan membantu benda-benda yang lain. Mungkin dia akan ada positive effect kepada tidur. That's another problem. So you still want to solve it. So jangan biarkan ataupun kita rasa tak boleh. Kita pun boleh jadi detektif. Dan kita sebut detektif ni kenapa? Sebab detektif dia ada cara-cara yang macam structured lah. Okay? Dia akan cuba siasat. Dia akan investigate. So macam mana nak investigate? So okay, kita tengok kenapa anak kita selalu okay lah, problem angin lah katakan. Okay, always just bloated and all this. Kita buatlah jurnal, tengoklah apa yang dia makan hari ni, tengok, and then after time you can see a pattern, definitely. And kita itu tak payah nak apa CSI mana-mana, kita sendiri boleh detektif, right? But it takes patience, it takes time. So sebagai contoh, write down, okay dia makan apa, dan lepas tu bolehlah macam cuba yang orang sebut elimination diet ni, tukar something. Tapi jangan buat semuanya, then you don't know what it is. One at a time, satu persatu. So kita kata, okay kita try ni pula. Okay lah, kita jangan bagi dia makan, buah mangga ke, atau kita jangan bagi dia susu lembu ke, something like that, just to see. And you can help your child. So when you're interested, you can solve the problem, you will make things better. So you have to be the detective. You will be the detective, not just bergantung pada pakar, and not just like tak tahulah apa, tak ada, and then or you just think that there's nothing you can do. No, you can do something. So it's important. That was one of the learnings from our workshop lah, kan? Ingat tak semalam this one guy autistic adult yang cakap bila dia lapar dia rasa sensori dia dah mula haywire. Antonio. Yang hangry. Hangry. Hangry ni hungry dan angry jadinya hangry. Hangry ni I think masa pregnant banyak kali juga I hangry kot. Yeah. So dua-dua, yeah exactly, because sometimes one thing can affect something else. Betul. So bila dia lapar dia dysregulated. Kan? I mean it's basic needs. Benda ni bukannya kita nak cakap macam cari penyelesaian untuk dia sembuh daripada autism. Tak, kita nak anak kita optimal condition untuk dia selesa lah kan. Macam kita selesa, tak ada sakit, tak ada rasa pening-pening ke kan. Yeah, simple things like that ada kesan terhadap daily life. Okay. Yeah, that's what we mean by be a detective. And be interested lah, ni ada berkaitan juga dengan kita punya be curious tu kan. Be curious. Because it's helpful. Curious ni, rasa ingin tahu ni is more helpful than marah, than sedih. When you are already angry, dah mengamuk dan dah fed up ke apa, then benda tu tak akan membawa apa-apa yang positif. Tapi kalau kita nak tahu dan kita kita sanggup lah, dan sanggup nak bertanya, nak menyelesaikan, that means ada kesanggupan dan ada keinginan untuk cari penyelesaian. There's a problem solving kind of thing lah. But if you're just marah and upset, then you're stuck. That's it, right? Betul. So that's be a detective, jadi penyiasat. Tapi itulah, nak jadi penyiasat kena cukup ilmu lah kan. Itu yang semua berkait balik. Belajar, kena pakar kan. Semua interrelated. Dan last sekali, tapi ini semua, walaupun dia poin yang akhir, tapi bukan poin yang paling kurang penting. Untuk sekarang, dia sama penting dengan poin yang lain. In fact macam tak boleh lah tak buat yang ni. So poin yang ke-10. Poin yang ke-10 ni maybe kita letak poin yang ke-10 ni sebab sekarang ni antara yang paling penting. Kan Li? Which is take care of yourself please. Take care of yourself. Yeah, self-care. Itu yang catchword sekarang ni kan. Suacinta, self-compassion. Suacinta. Itulah dia ajar dari semalam. Tak pernah. Dr. Rozan Nizam yang ajar. Okay. That means pass to you, pass to me. See? So we learn from each other. So maknanya kita kena kasih pada diri sendiri. You have to look after yourself lah. Memang. Of course. Macam kita sebut tadi tentang maintenance kan. Kita semua perlukan. So takkanlah kita trying to jaga family kita, anak kita, and then kita pula jatuh sakit.
kita pula yang murung dan sedih dan tak terurus dan so many things lah. Our own health becomes affected kan. Kita kan Malaysia ni kan number one dari segi semua yang penyakit dengan disease non-communicable ni. Maknanya penyakit yang tidak berjangkit. Kita yang paling terror. And that's because we don't look after ourselves, So you don't want to end up being sick. And ada tambahan beban yang lain pula terhadap keluarga. Dah lah ada this kind of situation. But then, kalau kita tak tahu nak take care of ourselves. Also this thing lah, I mean the other thing that I think yang dah jadi, topik yang penting dan Alhamdulillah orang lebih sanggup nak membuka cerita dan dapatkan maklumat tentang topik ni is about yang mental health ni lah kan, kesihatan mental dan dari segi emosi, dari segi overall wellness, things like this, all these things are now actually very important. Sekarang baru kita sanggup dan berani nak menyebut dan bercakap tentang benda ni, walhal kita tahu benda ni dah ada, stres yang tak terkawal. And especially this kind of thing, right? Anger, denial, all feelings related to yang connected to being a special needs parents. Ini memang terbukti, banyak dah kajian dah dibuat actually. Kalau kita tengok dari segi parents yang higher stress level confirm dengan yang ada child with disability, or anything with special needs. So kita dah tahu benda ni, maknanya we have to look after ourselves a little bit better lah. Kalau ada peluang naik kapal terbang pun dia akan sebut, please put on your oxygen mask before taking care, of those under your care. Sebab macam mana kita nak jaga orang yang, yang bergantung kepada kita kalau kita sendiri tak okey. Kita pula tumbang dulu nanti. So yeah, you have to be in a good place lah, kan, look after your child. So that's a big message, especially in this pandemic, kan? Betul, more self-care. Masa ni duduk rumah tak keluar-keluar ni, tak apa, manjakan diri sikit supaya kita rasa lebih okey, lebih tenang. Tak adalah sebab kita pun stres, anak pun kena marah. So tak apa, luangkan masa untuk diri sendiri juga. Jangan rasa bersalah untuk fokus pada diri sendiri. Bukannya kerana kita ada anak autism ni, semua dalam family kita cakap pasal autism je. Semua nak kena berkaitan dengan autism. Tak. Kita pun penting. Kita masih pada seorang ibu, masih seorang isteri, masih apa-apa position yang kita ada, kita punya kedudukan kan. So tak apa. Jangan terlalu fokus, bukan fokus maksudnya macam tak ambil berat, tapi itu bukan satu-satunya kita punya fungsi dalam kehidupan ni. Kita ada juga role kita, peranan yang lain kan. So, take care of ourselves. Lebih-lebih lagi sekarang. Ada beberapa soalan. Macam mana kalau anak autistik tu picky eater? Ada tips? Picky eater ni memang susah tapi memang lazim berlaku lah. I think picky eater. Picky eater kalau kecil lagi is easier to control and manage sebab kita yang tengokkan makan dia semua. I think satu, kita kena sendiri belajar lebih sikit tentang nutrition, nak tengok apa yang anak kita makan tu balance tak, cukup dan sesuai untuk tahap kesihatan dia atau tidak. So first you have to check that. Ada yang picky eater tapi dia jenis suka makan, dia memang suka makan buah dengan sayur dan nasi. So it's like, it's okay, because apa yang dia minat tu benda yang elok lah untuk dia makan. Tapi kalau kita dan cuma nak makan nuggets dan french fries, dan bukan sahaja nuggets dan french fries, tapi nuggets dan french fries dari satu tempat sahaja dan fast food sahaja, maknanya kalau kita cuba buat fries kat rumah, kita sendiri nak buat fresh pun dia tak suka, dan that is going to be a problem because mungkin sekarang ni kita rasa that's not an immediate problem, tapi in the longer term akan ada lah permasalahan kesihatan. So I guess you have to trade off lah, you have to think about it. Are we going to, deal with this problem now or later? And I know sometimes memang kita memang dah tak kuasa lah. To be fair, we are human, right? So sometimes later lah, I will deal with this problem later. But you really have to think about it lah in the long term. So kalau anak tu kecil lagi, below 5 years old, I think kena usaha cari, I think there are a lot of online tips to see how we can get the child interested to eat different kinds of foods. Kita kena tengok kalau ada berkaitan dengan sensory. Kalau berkaitan dengan sensory, I think it's good to consult
like an OT or a therapist yang actually ada kepakaran tentang nutrition dengan macam mana nak handle anak-anak macam ni. Because kalau sensory tu kita kena manage that sensory part first, because mungkin dia tak suka dengan bau tertentu atau texture tertentu di dalam mulut dan sebagainya, so there has to be a way to handle. So kita nak tengok picky pun atas sebab apa, kenapa dia picky dan picky tentang apa, dan then we will know macam mana nak solve the issue with the picky eater lah. Older, yes, it is a little bit more difficult, but I think we have to keep trying lah. Kena cuba mana sedaya upaya pun. I think kita dengar semalam ada kisah somebody, was it the same room yang dia kata sepatutnya anak dia tak makan telur. So then macam-macam lah, mak bapak try doing something else, ganti telur dengan kentang. I think ada Dr. Amir cerita kan. Oh, I masuk lambat ke semalam? So dia ceritakan that they found out, they did an allergy test. Dia orang check anak apa yang sesuai untuk dia makan dan tak sesuai, siapa yang mampu dan dapat buat benda-benda macam ni, silakan. It can be very good information. So dia ceritalah anak dia pun antara benda yang dia tak sepatutnya makan, actually causing problems for the gut and all that, is benda yang dia sangat suka. So the parents were like, oh macam mana. Dan dia kata usaha jugalah, dia orang try lah trik macam-macam, carilah benda lain ada antara rupa macam tu. Dia kata okay, yang suka all the foods that are white and yellow in colour, carilah segala macam jenis makanan yang lain, cuba. I mean, keep trying lah. It's very very important. Like I think for me, it was not food, but with Timo at one point, wow, sleep was a really big problem. Susah untuk nak get him to settle down malam, nak tidur. And it was like, tidur like pukul 12 malam and things like that. So initially kita pun rasa macam okay lah, give up lah, tak tahu dah apa nak buat. Janji he will tidur. At some point kita pun macam dah biasakan. Then I ended up speaking to, I think 2 different doctors. And interestingly, satu tu chiropractor. So interesting sebab actually tak ada kena-mengena sangat yang kita bayangkan benda yang berkaitan dengan sleep ni. But one was him. Then another doctor diceritakan macam mana sleep is so important, especially for young growing children, and tak boleh nak tidur pukul 1-2 pagi je and then tak cukup tidur, it will lagi affect the brain. So bila dia dah cakap macam tu, dan kita pun rasa macam okay lah, then kita faham, but lepas tu baru kita realize benda ni sebenarnya priority. So nak susah ke tak susah macam mana pun, we had to try our best change Timo sleep routine. And then adjust activity dia during the day supaya dia pun letih dan penat dan dia pun nak tidur. So macam-macam lah. It took a long time. I think berbulan-bulan, I don't know how long. Tapi alhamdulillah finally dapat settle lah. But it took a long time. But kalau kita tak tahu, again, and we don't understand that it's important. So again, kita pasal apa, we don't realise that takkan anak kita nak makan benda dua tu sahaja, tak ada vitamin, tak ada sirat, tak ada mineral. Then you understand, oh my gosh, there's going to be so many problems. Tiba-tiba di teenager dah hypertension, tiba-tiba dah jadi diabetes. Then, takkanlah, autism tu tak cukup ke? Nak tambah yang lain ni? No, So bila kita dah ada, kesedaran dan kita faham and kita dah tahu benda tu priority, then of course kita akan berusaha lah. I mean, tak seribu daya, as we know, right? Anak, everything is a problem. It's difficult, but try your best. But first step, kenapa picky? Then kita boleh settlekan lah. Betul. Be a detective. Semua memang interrelated. Dia tak ada stand alone punya bila kita nak take any action kan untuk anak kita ni. Banyak ada discussion kan dalam kita punya chat ni, discuss tentang therapies provided by the government. Frustration in terms of macam yalah tak cukup kerap, and then therapies yang kat luar mahal yang ada sekarang, Genius Kunia, and also of course PPKI, and We Rock the Spectrum, because you guys also providing free therapies for apa ni kan, ada groups. Any new intake at the moment?
InsyaAllah ada sebab kita dah buat 2 cycle of the program. 2019 kita buat pilot, maknanya untuk kali pertama kita menganjurkan therapy through play. Therapy through play ni is a program yang We Rock the Spectrum sendiri created, like kita yang buat program ni sebab kita sebenarnya nak membantu memberi sokongan terhadap parents for their kids, for autistic children or any children who are neurodiverse, basically any form of disability. Kita nak bantu beri the kind of support so that the parents sendiri have the confidence, they have the skills, so kalau perlu dia sendiri boleh menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan terapi untuk anak. So macam seolah-olah, not exactly, it's not a program with a degree, but macam you can be your own child's therapist lah. And then kalau kita tengok dalam pandemik ni, my goodness, that's exactly what happened. Kita lah terpaksa jadi cikgu, and then untuk kita yang ada anak autistik, kita lah yang terpaksa jadi pakar terapi because we cannot go, we have no access, right? So when insyaAllah my gym is open, We Rock the Spectrum actually asas penubuhannya memang seorang ibu sendiri, it's a mother herself. She built the gym for her son, for the OT and sensory needs, and she was like, ada gym ni takkan tak share dengan siapa-siapa kan. So eventually business, it became a franchise from the US datang ke Malaysia, dan tujuan dia untuk provide all the equipment, the space, and the other important thing is the philosophy, inclusive philosophy, maknanya all children welcome. Tak kisah apa level keupayaan, so children of all abilities are welcome to come to play, to learn together, to grow. That's basically the essence of our gym. We cannot open at the moment because MCO. Dalam keadaan PKP ni, kita tidak dibenarkan beroperasi lah, tapi insyaAllah lepas ni dah okay, kalau things improve better, then we have all the equipment. So kalau terapi ni mahal, dan memang agak mahal, at least this one if you learn and you know how to play with your child dari segi buat therapeutic activities, boleh datang untuk gunakan equipment kita. So sama macam masuk tempat play indoor center yang lain lah, kan? Any kind of, macam kalau pergi pusat beli belah tertentu, shopping mall yang lain pun ada play center. Tempat kita pun ada, tapi tempat kita yang berbezanya is because equipment yang kita ada yang digunakan oleh terapi. So like if you pernah pergi OT dekat mana-mana lah, hospital kerajaan ke ataupun private ke, they have certain kind of the lock swing, they have all that equipment memang for therapy. But for all kids, this equipment is fun. It's like an indoor playground, kan? And our staff, our team of like coaches, facilitators, I love my guys. They love children, and they can help you then, be supportive. So insyaAllah when we open, that's a place that you can go to. Memang sekarang ni tak cukup. So another reason why kita nak empower parents and we have sessions like this, not just to help your day to day, but we all need to go out and talk about this more so that we can get more therapists. Then people will be interested. I think for me, alhamdulillah, it's really exciting to see that young people yang berminat dalam psychology and things like that dah meningkat, jurusan in things like that. So in the future, hopefully in the next 5 years or so, we'll definitely have more therapists there, more people who are interested in this. Tapi at this moment, betul, memang tak cukup. Cukup, so that's why kalau dapat yang daripada public hospital kerajaan and all that, kalau kita, if you're lucky, you get to see an OT once a month. So that is not enough, and it's not just Malaysia, it's all over the world, because tahap kesedaran kita terhadap autism ni bukan Malaysia je yang ketinggalan in a sense atau belum mencukupi. It's a lot of different places. So we as a community, we parents, we have to do more. We have to find our own solutions. We have to push the government for more. Memang kita patut minta. Kita berhak untuk meminta benda ni, sebab every child deserves an education, kan? Dan kita tahu kalau dari segi undang-undang memang semua adalah menjadi hak seorang kanak-kanak di Malaysia ni, dan memang dia perlu pergi ke sekolah. Tetapi sekolah tu tak semestinya sekolah yang memang tahulah macam mana nak mengajar dia dengan sebaik mungkin, right? PPTI pun kita tahu sekolah integrasi, tapi integrasi tak sama dengan inklusif. Inklusif tu bermakna semua sekali bersama-sama diberi peluang dan diberi apa-apa sokongan yang perlu supaya yang memerlukan pun dapat peluang yang sama seperti yang lain, right? So that is how inklusif is different dengan integrasi. Integrasi ni kira macam side by side.
ada kelas pendidikan khas, ada cikgu yang mahir dan ada dan ada kepakaran and all that handle, tapi dia terasing daripada yang lain. So itu tak dianggap inklusif lah, because you are not together. Dan is lain lah, kelas dia lain, dia tak sama dengan ni. Kalau dia kadang-kadang ada peluang nak buat aktiviti kokom sekian macam ni, tapi yang OKU ni tak. So that's not really inklusif. Kalau inklusif, semua ada. Kalau anak dia, nak anak yang mana-mana pun nak join, nak main bola, dia dapat main bola. Tapi kalau kat sekolah PPKI bergantung. Kalau cikgu Koko prepared, sorry lah. Kanak-kanak jenis ni ke, student ni ke, murid-murid ni, pelajar ni sahaja yang melibatkan diri. So we're not there yet. It's so true. I agree with all of you. I'm also sad and frustrated, but that's why finally we brought the gym. We brought the gym here. So kadang-kadang kita tak boleh tunggu solution atau nak bergantung harap kepada kepada kerajaan atau mana-mana pihak saja. Kita pun setakat mana yang kita mampulah, setakat kita berusaha untuk see lah what we can do. I think a lot of things yang dah in terms of services, dari segi perkhidmatan, dari segi sebenarnya banyak. Kalau kita tengok dalam the last 5 years ni, actually it's coming from parents kan, Didi? Kan? Parents sendiri buka sekolah, parents sendiri buat pusat intervensi, things like that, which is great. So that's going to come from us supporting each other and then tingkatkan all this overall general awareness, and we have to push for it. So kalau tak wujud dan tak ada buat masa ni, kita kena cari jalan supaya benda tu ada. I think it's very important. And if you believe that, then that's okay. We take the initiative as community and we help ourselves, and kita saling membantu sesama sendiri, dan kita tak payah nak bergantung harap kepada mana-mana lah pihak tertentu sahaja. We try our best lah, but at the same time we should push also, of course. We have to push, but push together lah. Suara mungkin kalau seorang tak berapa kuat, orang tak berapa dengar, tapi kalau bersama-sama, insyaAllah akan ada orang yang mendengar. Betul. Ada komen ni only your family would be able to understand what another family of autistic children goes through. So harapan yang besar jugalah. Yeah. We're trying. Of course, we have to support kan. I mean, kita tak boleh nak just request. I mean, yelah, kita saya dan semua dalam Autism Malaysia ni perlu sama-sama bersuara lah kan. I think I understand, it's true, because of course our experience was personal kan. I am here today because of Timo, right? But what I appreciate sebenarnya, kalau kita tengok kan keliling kita, I like kalau macam dekat clubhouse, I think you've heard me say this lah, Didi, right? I mean, kita parents, we have to be here because it's personal. Bagi kita perlukan kan benda tu untuk anak kita. Parents mana tak sanggup untuk buat segala apa pun untuk anak dia. Tapi bagi Nori memang amat-amat bersyukur dengan mereka yang yang memilih untuk bersama dengan anak kita kan. Like kita punya terapis, kita punya cikgu. So ada orang, diorang ni semua bukan parents, right? So actually kenapa dia berminat dengan untuk bekerja dengan anak kita? Kenapa dia pun sayang dengan anak kita? Sebab dia dah ada kesedaran, right? So maybe at this time it feels like maybe just my family ke, ataupun if we speak about people yang ada kaitan dengan government and all, because kita ada anak and things, but actually there's so many other people out there also yang memang sangat caring dan sanggup membantu anak kita, dan dia sendiri yang minat, dan dia bukan parents, dan dia tak datang semestinya daripada family yang ada kan. So because dia dah ada kesedaran, so kita kena tingkatkan benda ni supaya lebih ramai lagi sanggup, lebih ramai lagi join dengan kita lah. So our community will get bigger kan, because our community is not just autistic people. Macam AM apa ni pun ada juga terapis, ada juga cikgu, anybody yang berminat, sanggup, lots of people. So macam baru-baru ni, tahun ni, bulan April, bulan kesedaran autism, ni lebih banyak macam sanggup like cakap lah, ataupun buat webinar atau Facebook live macam ni. Sebab I think we really feel now it's really important nak
get that message out there lah. Tingkatkan kesedaran terhadap penerimaan untuk inklusif. All this is really important, and not just at that level yang kita sedar dan kita boleh tolerate and all that, tapi kita nak orang finally it has to happen to action. What is the action? What is going to happen? Right? And then alhamdulillah ada orang yang respond. Memang ada respond. So like macam 2 minggu lepas ke Nori ada peluang untuk cakap dengan what was The it? town planner. Autism City punya series. So mereka yang buat town planning, like apa pula nak cakap tentang autism ni, but cakap tentang inclusion, tentang pemahaman tentang neurodiversity, all this dari segi mereka yang berpengaruh dan memang yang membuat perancangan untuk membina bandar-bandar, bandar raya. So they have to think about it, they have to be OKU friendly, and not just OKU friendly dari segi wheelchair dan sebagainya. Kita nak tengok dari segi orang yang ada sensory issues, potential behavioural, kind of problem, things like that. So kalau dia boleh mengambil berat tentang benda ni, then we can build, really, this one literally kalau kita sebut tentang town planner, they're really building more inclusive space kan. Macam playground ke, ataupun tempat-tempat awam that can be safe for everybody. Kita physical disability ni, OKU physical ni kita adalah juga dah memang kalau kita tengok dari segi perkembangan, even in Malaysia ada usaha terhadap tu. Kalau kita tengok macam bangunan tertentu, we have to have the wheelchair ramp. Kalau kita masuk lift apa semua pun ada braille supaya orang yang yang OKU penglihatan, dia pun tahu macam mana nak menekan benda ni. Kalau nak melintas jalan, traffic light pun ada titik-titik, so things like that ada. So ada usaha sebab ada kesedaran dan tahu ada keperluan. So kalau kita tingkatkan kesedaran tentang keperluan ni untuk golongan yang memerlukan dari segi OKU intellectual, perkembangan mental dan sebagainya, then we can be more inclusive of them also. So things can be done. Itu yang lepas 10 poin ni, bukan settle, you dah faham 10 poin ni, let's come join us on board to be advocates. I think kita kena speak up lah. Mungkin in terms of services, kita kena banyak, kalau kita tak mampu, kita kena banyak belajar dan buat sendiri. Banyak yang kita kena adapt dan adjust lah kita punya kehidupan, belajar. And then belajar daripada sumber-sumber. Yelah banyak dekat YouTube pun ada banyak sharing-sharing webinar yang free, webinar yang murah. Yang sekarang sebab everything is online. So memang senang nak tambah ilmu. Tapi kita tak boleh stop hanya untuk penuhi keperluan anak kita je. Kalau kita nak the world, dunia ni bersedia untuk menerima anak kita yang semakin besar, community autism ni, kita kena speak up lah. So, kita kena usahakan, kita kena be part of the ni kan. Apa yang kita perlu, kita kena sanggup juga untuk usahakan lah. Takkan kita nak harap dan expect untuk orang je yang membuat benda ni atau membantu. So kalau macam Nori pun, kalau of course anything that I've been doing, so tak boleh buat by myself. Kalau macam therapy to play ni, alhamdulillah sebab ada gym, tapi kalau I don't have my team with me, memang tak mungkin, benda ni tak mungkin jadi. Tapi seorang individu yang sanggup boleh mencetuskan idea, dan dia boleh cari kawan, dan dia boleh usahakanlah something, sama-sama work together dengan, and then you can make something happen. A lot of wonderful things have like happen because ada orang percaya dan sanggup. So it starts there, kan? Percaya dan sanggup. Janganlah kita kata, apa kita boleh buat. I think some people maybe they look at me and go, because you have peluang, you have the opportunity of family and things like that. But I did what I can in my space, tapi all the other amazing things that have happened, it didn't come from a family like mine. I mean, look at AM punya Facebook, 100,000 people, all that. It's because everybody came together. Betul tak? That's siapa keluarga tertentu ke apa, siapa-siapa sebulan dan sebagainya yang buat. It was just anybody can do anything.
actually. And it's actually apa yang kita nak ajar pada anak kita juga kan. All our children that, everybody can make a difference. So, insyaAllah. I think so. Let's do it together, right? Kan? I mean, that's InsyaAllah. hanging out more and talking because, we can do more things together. So, Didi dengan Nori, macam it sounds like a program now, right? Didi and Nori. Minggu depan satu lagi episod. Yes. So come and join us on Clubhouse. Yes. So Clubhouse app baru, audio only, tak ada kamera you all. Macam malam ni stress, ada kamera. Tapi tak apa, peluang pakai baju gym yang I rindu. But it's like, can listen. Banyak rooms yang, boleh tukar pandangan, share experience dengan parents, like our friend now, Desiree, dia pun another parent, dia buat inisiatif dia nama Project Hans untuk membantu beri sokongan kepada parents macam kita orang juga, sebab dia pun ada an autistic boy, Hans, so she named her initiative after her son. So there's a lot of different rooms, and then kita boleh meet people from all over the world. Kan? So we have met a lot of interesting people, and then jumpa juga adults on the spectrum. So kita boleh mengenali mereka yang autistic juga, yang boleh communicate well and all that. So that helps us to understand our child. Kan kadang-kadang kita tak tahu what is going on and apa, bagaimana dia berfikir, kenapa fikiran dia berbeza, kenapa dia melihat dunia secara berbeza, tapi kita ada peluang untuk cakap dengan orang-orang autistik. Dan memang sewajarnya kita lebih faham dan lebih tahu. Why not? You want to speak to people who are autistic, right? I mean, they teach you so many things. It's been amazing. So, everybody should download the app because it's free and join Didi and me. I think Cik Zamri is also there, tapi kita belum pujuk dia jadi speaker bersama dengan kita. Nanti that is our next step, insyaAllah. Cik Zamri dengar Teruk depan-depan semua orang minta dia. But no, it's because you are so inspiring. You know that, right? So, come and join us, right? Sekarang bukan iPhone je, Android pun boleh. Kalau dulu iPhone je, sekarang Android pun boleh. iPhone je, macam action semacam. Tapi sekarang semua boleh, semua platform boleh. So it's free app, free app, and it's great audio sahaja. Memang I think I baru masuk 3 minggu kot. Memang every time masuk ada je benda-benda baru. Ada perkongsian daripada adult autistic yang dia cakap, sedih lah masa kecil mak dia asyik marah. Kenapa suruh buat ni pun tak boleh. Padahal bila kita fikir balik, dia cakap sekarang baru tahu dia ada masalah executive functioning. So benda-benda macam tu yang kita kalau boleh, kita tak kata ibu bapa dia buat kesilapan. Tapi kalau kita boleh faham, kita ada pemahaman tu, InsyaAllah kehidupan anak kita akan lebih baik lah kan. Kita pun tak nak sengaja kan menera anak kita. Kita elakkan benda. No, jangan salahkan diri kalau benda sebab kita tahu. So you're doing the best that you can. Right? So don't feel guilty. Memang kita cuba sedaya upaya setahap yang mampu. Tetapi kalau kita menimba ilmu, kita lebih berkemahiran, kita terus belajar. Yes, we get better, then we know better lah. Then when we know better, then kita elakkan lah daripada doing some of these things. Kita pun tak tahu kan, macam for me after I learned before, there were certain things felt guilty jugalah. Ada benda yang macam at that time try untuk like paksa timur atau rasa marah. Ada juga berlaku, and then after that I felt really kind of guilty. I mean, if we think about it, katalah macam kita lihat katalah kita tengok OKU, maybe orang buta, right? Dia memang tak dapat melihat. Kita tak akan paksa dia, tengok. We would never do that to that person. Because kita dah memang amat faham, dia memang tak ada keupayaan tu. Dia tak dapat nak melihat, takkanlah kita nak. It's you will never do that, right? So you have to understand that if it's an autistic person, and there is something with them that they also cannot, then you would not do that to your child. Because kita dah faham, itu di luar kemampuan dia buat masa ni. Right? So, I've done that too. No, of course. That's why we want to share with you all these things. Sebab kita pun dah 9 tahun dan ada juga benda yang, tak sepatutnya dibuat. Dan, perjalanan kami pun
macam-macam lah. Adalah juga berliku-liku dan sebagainya. There's a lot of things I wish I knew 5 years ago. But baru belajar sekarang. Tapi tak apalah, sekarang kita dah tahu. Dan dah tahu tu buatlah macam tahu, janganlah buat tak tahu. Betul. Okay. Macam-macam ada yang I wish there's a TV show about autism. Drama dah ada. I think kita dah ada filem, kita dah ada drama. Tapi kalau talk show ni sekarang kita lah. Tak ada iklan, 2 jam uninterrupted. And then ada Jangan kita short sendiri. Ramai hari ni I tengok viewers sentiasa above 50, 60, 70 macam tu. Okay. Alhamdulillah. Ramai yang tengok kita, alhamdulillah. Tapi itulah yang penting, bukan kita dah prepared to just talk to each other. tak apa, I dah build sembang-sembang online, dia dah makin ramai. Ni baru I jemput you. Masa mula-mula tu tak ada orang tengok sangat tu, kita tak ni lagi lah. Itulah, tak apa, 5 ke 10 orang tengoklah macam clubhouse kita, tak apa. I think it's not about berapa ramai. I think kalau ada peluang and then this is like, I'm really grateful. Like I said, betul, rasa besar hati tu memang, I was like, no, really, you want to invite me? What did I say? I told you, right? It's an honor. Thank you. Thank you for having me. I don't think we need, it's okay. It doesn't matter how many people, there's a chance to help one person is good. Yes. Yeah. You want people to know that ini 10 point ni, cuba check satu-satu. It's checklist lah dekat mana kita, mana yang belum lagi, mana yang rasa tak okey lagi, mana yang tak faham, mana yang tak ni. Because ramai kan yang macam nak anak pandai membaca, anak pandai menulis tapi tak faham development, tak asyik nak marah-marah. Ada yang rasa macam kalau hari-hari kita latih mesti boleh juga tapi tak faham. Anak tu perlukan attention juga, anak tu perlu sensory input ke apa ke. So it's a complicated punya ni, memang complicated. Kalau kita nak cerita pun, kalau kita cerita apa yang kita buat satu hari pun bukan kata tak ni, tapi tak akan sama untuk setiap anak punya keperluan. So that's why this is a general punya guideline yang setiap parents perlu tahu, dan insya-Allah harapnya membantu semua ibu bapa di luar sana yang menonton hari ini ataupun yang menonton YouTube video nanti untuk menjadi ibu bapa yang lebih progresif lebih bukan kata berdikari tapi macam yalah nampak jalan lah lepas ni nak tambah kat mana, nak tambah, nak belajar lagi ke, nak tambah kawan-kawan dalam komuniti. It's like kita sendiri meningkatkan keupayaan kita lah, kan? Kebolehan kita, kemahiran kita, it's just better lah. Just get better. That's it. Anything that can help a little bit get better a little bit every day, get better a little bit every month. It's okay. Just make some progress jugalah. Apa yang kita harapkan untuk anak kita, kita pun patut ada self-development juga, kan? Yeah. So, anything that, we can kind of do, yes, tengok balik lah the checklist, then fikir-fikirkan balik. Maybe some of the things you tak berapa faham, then maybe you look at it and go, kenapa I kena celebrate all these things? Maybe you even setakat kita cerita ni pun, you're not very sure, but then it's an opportunity to cerita dengan orang lain. So yang senarai yang 10 ni share lah juga dengan orang lain. We put it up in our Facebook. And it's because of that lah, because I shared it, and then shared it also with Lily, and she's like, actually, why don't kita share dengan lebih ramai orang lagi? We did that workshop for our 43 sets of parents lah. Tapi of course, why not? Kalau rasa benda ni sesuai, berguna, boleh membantu, then happy to share with anybody. And I hope that at least some of you please share. Share the list with other people like yourself, or share with your own family. Share with your own family, sebab kalau family pun same page dengan kita, sangat-sangat membantu. I'm so grateful. My family is amazing. My in-laws, I live with my in-laws. Oh my goodness, I don't know what I would do without them. They will help you together raise your child, help support. Madam, every time ada event je, ramai from your family datang. Pujuk paksa. But yes, it's great because I was working with my cousin lah, Kak Faidah, kan?
it's it's a family thing. So we rock the spectrum gym ni pun yang owners, myself, my sister-in-law, my auntie, sebab kita semua ada special child. Semua ada, including yang my auntie tu lah, my cousin yang special tu, dah besar panjang dah. He's almost 30. Oh my goodness, ADHD. But okay. Yeah, I met him. Saif. Saif, yes. He's totally fine. Siapa nak expect dia sekarang tu macam ni? Masa dulu kat sekolah problem child. Kononnya lah. Sebab kurang faham all that dengan diagnosis. Tapi wow. Okay. Jadi manusia juga lebih daripada tu. Dapat beasiswa boleh pergi universiti. Sebab antara benda ni kalau kita setidik tengok okey lah. Mungkin ada bab ni ada kekurangan tapi akan ada kelebihan sometimes. InsyaAllah. So kita kena cari daya potensi semua orang. Okay, it's been 2 hours, right? Yes, ramai cakap thank you. Thank you for the gym as well. Ada yang cakap my kids really miss going to the gym. Oh, sekarang dah bukan dekat Evolve Mall, sekarang dekat Bangsar. Dekat Bangsar. Because Melawati pun unfortunately tak dapat buka because when you're in a mall, kan? So dekat Bangsar, lokasi kita actually is sekali dengan The Energy Source, who is also our therapy partner. So again, grateful for friends, grateful to have that network. So they're amazing. They're multidisciplinary pediatric center. And diorang lah yang ada kepakaran dari segi terapi, all that, So one space on one floor is our gym. And then the rest, if you need therapists, you can kind of see them. So I'm very grateful. It's a really good partnership. And that's why we were also allowed to open dah because dalam mall, susah sikit and then tidak digalakkan kanak-kanak pergi kan at one point. Tapi dalam keadaan macam ni bila MCO ketat and then of course EMCO memang kita tak dibenarkan beroperasi lah. But after that we'll see how we can do it. And when we were open also we were very careful. Kita make sure kita tengok pada SOP nak make sure everybody is safe. So at one point families tak share the space pun. So satu persatu. So it was very difficult. But it was worth it, and still parents yang memerlukan, especially the ones yang part of our therapy program, dapat datang dengan anak dia, have fun together. That's the thing that's important. That's another thing we probably should remember. Kan Didi, we were talking to each other. Jangan nak asyik berterapi, nak mengajar anak kita sebab kita risau tentang anak kita yang special ni. Kita kena have fun juga. Kan, kena and then have fun ikut apa yang dia minat lah. Kan we were talking about that, learning how to play with your child. Kan? But yeah, please follow our Facebook and our Instagram, WRTS Express Bangsar at the moment. That is the one yang paling aktif sebab insyaAllah that's where the program was. InsyaAllah yang tu yang akan dapat buka semula dengan lebih cepat sikit daripada yang lain. Ada kita banyak lah share tips especially dalam pandemik ni, nak tengok macam mana nak support parents kat rumah kan. Sebab kita semua dah terpaksa jadi pakar terapi dan cikgu kepada anak kita, bukan sahaja ibu dan mama. Kejap-kejap jadi cikgu, kejap-kejap, so I think we're trying to share on that platform. So come and see us on Instagram and Facebook. Yes. Thank you so much tu. Ramai banyak sangat message. Thank you message. Ada yang cakap, Alhamdulillah now I feel like I'm not alone. Yay, mission accomplished. Yay! Yes, exactly. No, terima kasih kepada Autism Malaysia sebab jemput saya. No, terima kasih Pn Nori. We don't have Facebook 1,000. Okay, I think our Facebook tak sampai 3,000 pun. I mean, so I'm very grateful. Thank you so much, And well, Didi, I'm happy to do anything with you anytime. Thank you so much. 10 points. Boleh refer balik, kita boleh check balik dekat Facebook Autism Malaysia. Kita dah ada share link daripada Facebook We Rock the Spectrum Express Bangsar. Boleh follow Facebook mereka juga. Terima kasih banyak-banyak Pn Nori. 2 jam yang sangat, itulah kita cakap daripada pengalaman. Ini bukan textbook punya cerita. Ini cerita daripada 9 tahun punya pengalaman kita dalam dunia ni. Dan harap sangat memang membantulah ibu bapa lain. Yes, betul. Belajar daripada yang lain. As I said, I went to ask everybody who has now become, macam part of our community and network. Ada yang kawan and then some of the parents yang contribute dengan list yang 10 ni, good friend of mine, dia
dia memang duduk dalam jawatan kuasa untuk law reform, nak tengok kepada akta OKU, hoping to improve that. So there are people who are parents, but because dah lama lah macam kita kan, perjalanan 9 tahun, 10 tahun and dah sanggup masuk juga bab untuk menjadi advocate ni lah, nak tingkatkan kesedaran, all that. I think they've people who have learned a lot. I kacau Kak Felina who used to be the pengurusi of NASOM, tanya apalah dia orang nak share kan. And that's what it is lah. And then compared, and we were talking to each other, not bad lah. That's why I was so happy bila Didi kata, list ni quite complete, jom kita share. Actually ada 5 point yang lain tau, but that one it actually came from my team. I was really proud of them, because then after that kita ambil 5 points too. So we will share hopefully tomorrow on our Instagram and Facebook 5 things that people in the community yang bukan parents tapi dia nak parents tahu. And I remember parents nak orang tahu. Dia bukan parents tapi dia nak parents tahu, because they work with our children. They love our children. I see. Community. They believe in us and they say, parents, we really wish you knew this. And one of them is, don't give up. So I was like, wow, so proud of my girls. Yeah, they it was really cool. So it was things that we learn from people in our community. They're not parents, but they work in our community. They believe in our children. They love our children, and they want the world to be a better place. Like I said, we are so grateful. Takkanlah kita bergantung harap kepada parents dengan family saja kan? Yeah. So dia orang pun kata, ni antara benda kita belajar, inilah antara yang kita nak share dengan parents. We really wish parents know this. Then make our work easier. Okay. Sila share. Yeah. So kita akan share nanti. Okay, nanti I tengok I akan share dalam Facebook Autism Malaysia juga, sebab yelah kita semua kena tahu benda-benda macam ni. Okay, thank you so much. Dah lebih 2 jam kita ni, itulah sembang-sembang ni. Kalau dekat Clubhouse ada juga orang lain, ni kita berdua je. Tapi hopefully we can have you again, jemput di masa akan datang untuk cover topik lain, sebab I'm sure Puan Nori ada lagi tajuk-tajuk lain yang kita boleh cover, kita boleh ni, sebab yelah dalam kita nak support, nak menyokong parents yang baru dapat diagnosis ataupun masih belum clear lepas tahun 2 tahun pun masih tak berapa jelas apa yang mereka perlu lakukan, kita juga nak promote jugalah benda-benda yang perlu menjadi agenda dalam kita punya usaha meningkatkan kesedaran tentang autism. So itu nanti kita akan insya-Allah bincangkan dalam episod seterusnya. Tapi harap akan terus follow Sembang-Sembang Online Autism Malaysia. InsyaAllah kami akan bawakan tajuk-tajuk lain juga. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami malam ni selama 2 jam. Seperti yang saya kata tadi, harap apa yang kita bincangkan hari ini dapat membantu, dapat memberi semangat, dapat memberikan inspirasi kepada semua di luar sana. Okay. Puan Nori, sepatah 2 kata. Tak ada apalah, sama. Nuri pun harap kalau harap adalah di antara senarai yang 10 ni yang dapat membantu, dan alhamdulillah lah dah dengar at least ada seorang pun rasa kurang sunyi or not lonely anymore. I'm so glad. Like I said, kalau dapat bantu seorang pun it's worth it kan. Just nak ucapkan terima kasih kerana sanggup sama-sama dengan kami malam ni. Terima kasih pada AM sebab bagi peluang macam ni. I also get to talk about my gym. I get to learn from you. Good experience for me, because actually I'm quite shy. I'm not really out there in public. Like kalau you all cari I dekat Facebook, Instagram pun macam tak ada kan. Sebab sebenarnya benda ni macam tak tahulah. I think I'm a little bit shy, but so that's why tonight tengah memberanikan diri lah. So I'm trying to build my skill because I know I want a better world for Timor. So I have to try my best also. I just want to thank all of you because you are all, and your children, you are my inspiration also. Kalau tidak, I wouldn't be doing this for Timor or my family and myself. So I'm, alhamdulillah, betul-betul bersyukur. So I hope that all of you are well. And out of the 10 points, please remember number 10. Please take care of yourself. Your kids need you, and you need you. You need to be here. For everything that matters to you, because there are people who love you. Please look after yourself. Take care.
take care, and then insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kalau ada rezeki, ada peluang, then we'll get together again. And yes, please do something nice for yourself. I think Didi, you said that when you closed our room before, kan? Yeah. Go and do something nice for yourself before you go to sleep, or wherever you are. If you are listening from somewhere else, I think I had some of my friends. Thank you guys to all of you yang sanggup log on to bagi I support yang nervous ni. Anyway, itu saja. Terima kasih. Thank you Cik Zamri. Thank you to all the AM team juga. Okay, terima kasih semua. Stay safe. And don't forget to get vaccinated bila dapat peluang. Yes, register. As you know, there's all the guidelines are all there untuk bantu. Yang masa kita jumpa masa raya kan, Nori dah ada sebut guideline akan keluar dan ada PPV yang memang akan dapat membantu, OKU and even autism. I think if you look, kita ada guideline khusus untuk yang autism tau. So it's all there to support and help everybody who needs the support. Don't worry, the right people are there for you. So yes, lindung diri, lindung semua. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Bye. Okay, bye.